baax a baax di am mbégte bu yaatu dalalaal leen ci beneen édition bu sunu réew di am ci àllarba bu jot bu ñeenti waxtu yu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ñu fi waxtaanee lu bari ci tolluwaay réew mi di indi ay ponk yu am solo di ko waxtaanee ànd ci suñu jàngatkat gi ak itam gan yi nga xam ne dañ leen koy faral di indi te itam indil nañ leen gan gu am solo nar a waxtaanee ponk yu bari te am solo su ko defee rek laata may nuyu suma gan yi wala suma panélistes yi bay dugal suñu gan gi. am na rek benn présentation boo xam ne bëgg naa ko def ci lu jëm ci sunu réew plateforme la boo xam ne panélistes yëpp a fi ñëw ñu fi dalal ay gan di fi waxtaanee lu ne mu doon programme boo xam ne yàlla dogal na askan wi bëgg nañ ko yàlla dogal na réew mi bëgg nañ ko tey lépp ak yéen la yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koy seetaan te itam bu soobee yàlla noonu la ñuy fas yéene di doxalee liggéey bi xooluñ ci bëti kenn xooluñ ci government xooluñ ci opposition xooluñ ci kenn xooluñ ci ku ñuy xooxatal xooluñ ci ku ñuy yedd ci loo xam ne dañuy jéem a xooxatal xooluñ ci kenn ak ku mën a doon liggéey bi nañ fexe di ko def ci ni ñu ko santaanee as a journalist nañ fexe def ci professionnalisme bi mu ci war dañ ko fexe def ko ci li nga xam ne mooy sunu réew. Eyeafrica TV TV askan wi la du TV benn political party ndax lu ñuy doxal rek mooy askan wi yéen a moom Eyeafrica TV ndax Eyeafrica TV ba muy metti mi ngi taxawoon during the dark days Eyeafrica TV was present te Eyeafrica TV dafay continuer di fi nekk te dafay continuer di hold the government accountable but to hold all political parties moo xam opposition bi nga nekk moo xam ci ruling party bi waaye nag ñu def ko ci a very respectful manner incha allah so loolu rek la woon di leen wax ne comments yi message yi yëpp gis nañ ko positive message negative message we read all and then we say noted maybe duñu respond because mënuñoo tontu ñëpp waaye bul foog ne dañ ignore message yëpp lañ gis yëpp lañ read waaye di leen xamal rek ne incha allah dinañ def lépp luñ man ci professionnalisme waaye di leen fàttaliwaat lépp lu fi panéliste bi moom am responsabilité am la lépp lu fi guest wax responsibility guest la waaye ñun lu ñu def tamit as a host nañ fexe lépp lu ñu fiy wax tamit mu doon loo xam ne lu ñu war a mën a dégg la ndax kilifa ñu ngi ñuy seetaan réew mi ñu ngi ñuy seetaan fii ak feneen mi ngoog tey dinañ waxtaanee lu am solo bokk yi ci sunu réew bokk na ci ponk yu bëri suñu gan gi nag mooy former ADC Pateh Baldeh mooy suñu guest tey fii ci sunu réew dinañu waxtaan ak moom ci ponk yu bëri dinañ dikkaat delluwaat ginnaaw ci yu bëri lu jëm ci TRRC dinañ waxtaan ci yu bëri ci njiiti réew ma woon di Yahya Jammeh dinañu waxtaan itam arrestu Sana Manjang bi ci boppam moom mi nga xam ne jàpp nañ ko lan tax moo jàpp ko fañ ko jàppeeg yooyu yëpp des nañ ci waxtaanaat yu bëri ak moom waaye itam dinañ waxtaan ci lu jëm ci beneen ponk ndax tey ñaari ponk képp la beneen ponk bi nag moo jëm ci Cap Power contract bi nga xam ne Gambia government amoon na ko ak ñoom te ñu wax ne ADC maanaam bor bi desoon fay nañ ko ministre of finance daal di xamle woon ne ci pencum ndawi réew mi ne fayaguñ ko ci nu mu ko waxee tokki seen embassy bi nekk ci réew mi file génn ne fay nañ lépp amul benn bor boo xam ne dox na ci diggante Gambia government ak Cap Power company bi ci lu jëm ci yooyu coow li nag jur na lu bëree bëri dinañ ci waxtaanaat yu bëri dinañ ci dellusiwaat waaye ñaari ponk yi képp lañ leen nasal tey jilee su ko defee nag suñu gan gi la ñu njëkk nuyu doog a ñëw suñu panélistes yi tey am nañ fi Abdoulaye Thiam si panélistes yi am nañ fi Tobaski Sibi Dieng as a panéliste am nañ fi Doudou Dia as a panéliste ñaawru koomal léegi mu dab ñu ci waxtaan wi di nuyu tamit Mr Bojang fu mënti nekk di ñu seetaan ñu ngi koy nuyu moom itam ci kër gi la bokk ci panélistes yi la mi ngoog su ko defee rek Mr Ba ñu nuyu la dalal la ci programme bi suñu réew ñu bàyyi la nga nuyoo ko ñuy seetaan. Use a panelist here, Uncle Do, and like rest of them, and, everybody who follow your plan. Ok, jërëjëf mi ngoog Mr Thiam maa ngi lay nuyu di la dalalaat ci sunu réew. jërëjëf Mr Garmi man tamit maa ngi laa fay di la nuyuwaat. di nuyu ñuy liggéey ci Eyeafrica TV yëpp di nuyu technicien yu nekk ci gannaaw nga xam ne programme bi su mu ne feeñ ba ñëpp di ko seetaan yàlla ak seen liggéey la di nuyu tamit ñu ma bokkal plateforme bi muy panélistes yi Mr Sibi ak suma bro Mr Doudou Dia di leen sant ci seen time bu ñu dee jël pour ñu waxtaanee li nga xam ne ñoo ko bokk muy réew mi
di nuyu suñ guest di Mr Ba di ko wax ne welcome to Eyeafrica Sunu Réew TV plateforme bi nga xam ne luñ fiy waxtaanee programme bi summit of all mooy ne suñ réew la ñun ñëpp dañ war a bokk xelaat bokk gis-gis waxtaan seet lu yóbbu réew mi kanam ñun ñëpp ñu nekk si xaw ma nag Mr Garmi soo ma ko mayee dafa bëggoon naa yokka benn kaddu rek si sa wax boo wax regarding lu fi xew recently. No, it's okay. I was not talking about what happened. dama bëgg a gërëm Gambian si rek. Yeah, okay. si seen réaction bi nga xamee ne wax bi xew na gis nañ ne Gambian su bëri génn nañ wane seen taxawaay defend président bi parce que président bi soo ko defee ne réew mi nga defend parce que mooy njiiti réew mi ñu rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax rafetlu tamit Eyeafrica seen liggéey parce que mun naa am ñi nga xam ne tey leen commencé di follow Eyeafrica ñooy am doubt si Eyeafrica waaye ñun ñi nga xam ne nekkoon nañ fi si opposition side bi during the former regime daan criticize former regime bi suñ bëggoon a wax lu si bëri fii lañ daan ñëw Eyeafrica ñu ubbil ñu bunta yi ñu wax lu ñu wax te waxuñ soo gisee ñu daan ubbil bunta yi dañ ko doon ubbi because of ne réew mi moo leen ñor gis nañ ne 2016 tamit Eyeafrica taxawoon nañ nekka télévision boo xam ne lu doon xew si réew mi yëpp ñu ngi ko doon wane Gambian si yëpp di ko gis ba changes bi am kon ñun amuñ benn doubt si mbiri Eyeafrica xam nañ ne télé bii nii Gambian si yëpp la fi nekkal waaye lu ma ñaan rek ñun politiciens yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk si space bi di wax nañ bàyyi xel ne lu ñu wax nañ ko teg si yar teg ko si teggin xam ne after all réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk su rafetee ñun ñëpp suñ njëriñ la waaye su ñaawee tamit ñun ñëpp la mu ñaawal loolu laa si bëggoon a wax di nuyu suma parti leader and secretary general His Excellency président Adama Barrow ak suñ supporters yi yëpp si biir réew mi ak si thank you yes Mr Sibi waaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu suñ mbokki seetaankat yi ñi dee follow programme bi every Wednesday naa leen maa ngi leen a nuyu ñoom ñëpp di nuyu tamit kilifa kër gi di Lamin su ma ko nuyu mel na ni entire staff Eyeafrica TV laa nuyu di nuyu tamit suma ñaari brother yi Cham ak Du di nuyu tamit suñ ges bi di la nuyu yow it Garmi waaw salaam Mr Dia jërëjëf Garmi sant la gërëm la baax ci li ñu dalal ci beneen suñu réew programme mbégte kontaante teewaat fii waaye di nuyu mbokki seetaankat yi soppe programme bi fu waay mën a ne ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay baax di nuyu suma naataangoo yi commencé ko ci Tabaski si bi raka la ci man Brother Abdoulaye Cham lu yàgga la du tey maa ngi ko ziar moom it baax ñaam mbégte kontaante tey am gan bu mag laa mën a géej naa ko gis nag at yu bëree bëri ngeen ñëw isil ñu ko si screen bi tey Brother Pateh mag laa ziar di la nuyu di la welcome ci suñu réew programme macha allah jaajëf Mr Ba ñu ñëw start ak yow tey bu ñu ñëwaatoon xam nga am na yu bëree bëri liggéey nga ak former président bi yu bëri umpul la gis nañ tamit yenn wax yu bëri yoo xam ne mu ngi surround ci yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy wax lu dikkaat ci mbiru TRRC am ñu bëri jàpp ne am na yenn witness yoo xam ne toogoon nañ TRRC joxe ay testimony yoo xam ne jàpp nañ ne dañ ci wax yoo xam ne amut ak yu mel noonu bu ci mel ni rek comme ku mel ni Edward Singate ak ki nga xam ne mooy Sana Sabally tey su ma la laajee loolu noonu tey booy dikkaat ci TRRC yenn testimony yu ngi doon dégg rawatina ki nga xam ne mooy Edward Singate ba ñëw ci ki nga xam ne mooy Sana Sabally yow lan nga ciy wax ndax am na yu bari yoo xam ne yow jàpp wax nga ni leeru ci te mën nga koo leeral tey bu ma la laajee loolu lan nga may wax Mr Ba Mabuga, one class school. Man, I am not a politician. So you say you don't work social media because then they do TRRC. Most of the testimonies happen at the TRRC. Some of us are living witnesses. Some of those testimonies are all not true. Especially when Sana Sabally came to the TRRC. When Edward came to the TRRC. Most of those things they said at TRRC.
they were sugarcoating, but they were not saying the truth. So to put them started from November 2011, I started over to Sarah Copeland. Yeah, no. Bala mo ñëw si November 11. Waaw ca dikkal mën nga dikk si November 11 after nga ñëw ci. Okay. All right, no problem. Wow. Muna started November 11 in the first place. That is fine. Wow, because the guy just said everything has been able to testify in the TRRC. This kind of okay, but November 11th happened in Yahya Jammeh. Malima Wafi, I am not speculating, and I am not taking this from somebody. I was present. I was in it. So Hamna Lufa happened. Okay, so tell us. This guy, Bala Gudi Bobo, Bala Nindi Atata Yindi Makpajarabar. During the day, we have a company falling. Edward Singh at the Mojelon company falling. Bobo Mungi happened digante the main business state house. Like second business digante purple happen. Edward Singh at the Fofulani about what is going on in the barracks. After Mune Oga Mune, he should select few people in the Yalla Tana, man boko nas ñi nga xamne demon na Fajara Barak. We get to Fajara Barak. Some of the officers Edward Singh the talk, they were convinced to put their weapons down. Garme, they know what happened. We are not talking about the civilian setup. So these people that grievance was, look at the state guards. They are paid rich allowance, while they are not receiving them. This was their grievance. But then they know what happened. This is that rich allowance. Nepune Yahya Jammeh moku in the state house. Yahya Jammeh popular perfect. That was during Jawara time. If you are in the presidential guard, starting from sergeant downward, that don't receive 400 Gambian money. By then, I can remember the accountant was Musa Gassama and Sori Jallo. If you are an officer, they don't have ration like Malo or like a governor of fire. So soldiers at the barracks, they tend to understand this was not Yahya Jammeh's me. So that was before Yahya Jammeh became the president. So these people were convinced that President Jammeh said he want to work on certain young time, they get it allowance down the road. We came back to the state house. But after that, they got a report. They regroup that they want to attack the state house. It was Bopa. More what name? But I know how no attack. Let's go attack again before they attack us. Operation Benila Deme. And Tabun Deme Yundum. They're gonna Laminium or Mundon 1 year. I will Basiru Baro Dugesi Barati. Are you ready for the name? I think a testimony, Bobo, there was a little bit of contradiction there. Because when we went to Yundu, you didn't get a bar as Bobo. Well, that's what the council in Neka Ham. Basiru Baro walked into the Yundu bar. The first thing he said was, are you ready for the move? Tell Bobo Sana. But Balamo Yaglu Sana don't have a bottom person, like in a Sudan of Fini, Mudam. Tabula, like you get a terrier, me do Mugisol and Cherry Basiru Freeland Kojapi. We are heading to Fire Bars. Time Bubble and meet people like Yahya Jammeh. In the airport change me. When you are coming from Yoruba, Falkland take a deep. One Falkland this mountain, and they took cover,
And he started firing at us. And at the time we responded him. He moved on Yahya Jammeh. Dafa daw duga si fedde ha ko mu def. Okay, one thing la buga leral Musa. Wow. We are going to Fajara Bar. I'm going to man Jammeh lima wa kini ñepp ne I'm supporting Jammeh or I'm supporting any other party. Man suma la support dem la support ci dega. Te ci ngeen dem la bañkan dem la bañ ci dega. Okay. Buñ dem ñun ta muñ demé Fajara Bar. We were divided into two sections. I'm not new through the main gate. I'm not new through the back door. I'm on a bed for the studio book and on phone and you go to I think mansion photos. You powerful and jarred. Century man who never contributed. That guy was on the training. Bob who have no experience yet. Isn't that damn just red? Without towards the Gambia. Kaya bobo lang ko tope. Bombalam is gargun. Because you have Roman and killing. That's where everything will do. And the order we have to open fire came from Edward Singers. The Hamba Edward Wahulol at the TRRC. So like so buge billion grand more union. The Gambia is in the state house. And you are on the ground. And you the one who ordered to open fire. Then one day they get a car more union. Then under Edward. So after the Nila Deme program, most of the people in Hamlet I don't go people when you find is the people in Hamlet they don't jump of good testimony. But they are firing happening for that. Some of these people try to escape. So this is what happened. That's why most of the people end up being people are like in state. People are very popular in escape. Okay. So pour talk fine one name Yahya Jammeh mo de order bi Fajara Bar studio ñoñu lolu man dahana ko li mo tax warna when they are briefing Jammeh about what happened yalla xamna ne hey Jammeh dafa laajte sana mu ne ko ni why are all these people killed because I just told you to what is the man to kill anybody sana sabale mu ne ko this was the military operation so don't then you have on nane who was in the army amon nane sana sabale be on the order to them we all know that but was even hiding limo ta buma gisse ni explain lumo explain and that mu ñewta mu how he was arrested sana sabale xamna ne mu ma setan I think he can fully remember I was among the people who had talking so sana warna ma remember so xamna ne lu explain ñu ko tué ak nit yi lu ñu waté Gambia bi ben Gambia est soldat ñun xamna ne mutiny nga ne duñ victims lutax nga wax ne duñ victims wa Gambia lutax ma walo waaw these people are soldiers and in the army ñun xamna ne mutiny it's a day that will alive in fact Gambia sa mun nañ wante pani parce que bien yenen rew trust me it's going to be possible people were cautioned to put their weapons down they were just supposed to leave it at that but if you gather you want to come and attack badly God, you cannot call those people because those people are mutinies they are mutiny so you can't call them victims because they were having arms. They wanted to attack the products. So what do we expect? Can you call them victims? They are not victims because they know the repercussions. Because they are the means. They should have killed Yahya Jammeh or killed Osana himself. But they were overcome balance and but the fact that they were wise. During the day when they have a meeting to start the mutiny, they should have just leave it at that. You can't do that, you can't do gang.
We are talking about the military. We are not talking about the civil society here, man. So if we take a weapon, we want to go and overthrow a government, it's a dead or alive situation. One. So léegi ñooñu comme ku bëgg a overthrow government ndax yéen amu leen woon beneen means pour arrest jàpp prosecute dan killing them wala joxe order because foog na yow ñi nga wax ne du Yaya moo joxe order bi but order pour rey ndax loolu rëyut comme bu fekkee nit dafa fexeel sitting président pour jëlee ko fi bu fekkee am nga order means pour jàpp ko maanaam nga arrest ko te doo ko mën a faat ndax mënuloo use that means. Well, gonna mean what gonna but su fekkee ne xam nga di arrogance bi sama sabati fekkee ne danga ko xam laa la wat fekkee ne you know them bu fekkee there was no room for that. Okay. Understand? Because they were engaged during the day. So that they don't have to do it. And they promised that they were going to put that front down. But then again, they regarded. They wanted to attack Bangi. Okay. Dama bëgg ñu ñëw quickly ci benn wax yaa ngi ñëwoon nga si Sana ba tey yaa ngi wax mbiri Sana ci mbiru coup d'état 1994 bi nu mu demee woon loolu lan nga ci indi balaa may ñëw ci arrest of Sana Manjang because boobu naa bëgg naa nga explain si lu yaatu but mbiru waaw xam nga testimonies about dégg naa lu bari and dégg naa tam effort bi nganda bi wax moo forcé woon Jammeh pour ñu bokk and Edward si boppam moo ñëwaat mu ne Jammeh moo ñëw si keram mu ngi jël ay xeer mu ko tànn si néegam bi pour eeko pour ñu dem def coup d'état bi so léegi yow su fekkee ne nit moo ñëw teela pour nga def coup d'état mun ngaa taxaw ne nga ne kooku defal na coup d'état is that not contradicting lii moo tax Essa Faal waroon na ko laaj ne yow yaa wan ne Jammeh wanted to withdraw. Jammeh was scared and you are the one who forced him because mu ne dafa sàmmi dugal ko ci moto bi loolu la woon kon Edward boppam ñëwaat mu ne Jammeh moo ñëw eeko di ko wan léegi Jammeh loolu xam nga fen boobu noonu was clean loolu sa jarul na ko one thing lema bëgg a Gambian si xam nga ci 1994 coup d'état bari di foog ne Yaya because army officers is very style in social media ñu ngi wax ne Jammeh was not a trained soldier or Jammeh was had no experience but one thing I will follow this girl Jammeh was the architect of 1994 coup d'état soo gisee gars yi ñëw state out ci jàmm yàlla ak Jammeh gis nga man Garmi I was part of Jawara's guards and I was loyal to Jawara to the people coup d'état I can tell you that when Jammeh came and talk to some of the officers at state out most of army officers ñu nekk di yu ñoom de yëguñ loolu ñu ne Jammeh was a junior officer Jammeh don't even have command they should be ashamed of themselves pour ñu ñëw ko ci TV di wax ne Jammeh was a junior officer du mun a like he was having no command but yow nga nekk like you are lieutenant colonel a major a senior captain but yéen toogee foofu noonu ko a in the hand ñëw overthrow a government there is a failure of command c'est dëgg bi fii lii moo taxoon nag taa bu ñëwee state house ñu bari ñu ne am na ñu wane Edward mën dafa dugal state house loolu du dégg loolu andi balaa Edward di dugal state dafa fekk Jammeh mu ngi toog adi Gambia because Jammeh knows everybody who was in the presidential guard négociation du bari moom moo ko def foofu noonu but tey na because of Jammeh is not power ku nekk mu ngi nganda dural ñu wane ñoom ñoo def lii but dëgg bi mooy Jammeh was the architect of the 1994 coup d'état okay moom moo taxoon benn banque snaput I will tell you one thing just to prove my point gis nga after the military took over
some of these junior rankers in the army, they promote Saint Buffer. Some of them went and, you didn't take a captain rank, you didn't take a major rank. Why they are even supposed to do that? And even, even so that you have the Gambia Japan Treasure Line too. And they wanted to release those soldiers to join the military coup. Gambia mobile. Gambia money, those people were hoping just to stay in prison. What happened then, you swollen by. If I make a revenge, they were going to kill innocent people. So, booking up, no bangan, I'm not Yamunna down. Would it have been Nila Demi? Because when people of Africa, I was part of it. Okay. The more that did not time to apply something, Umaluma wa beg Yapako. On a mountain, there are a lot of Filipino family don't ever exaggerate what happened there. You want the way they entered the state house was all thoughts. Okay. That was, that has never happened there. All right. Because as I said, man, I'm a living witness. I was there. So, could it have been 1994? The Mabuka later created. When Jammeh was a backside, the Jammeh was not supposed to be the leader. You can be down on a party, but so this is a back here, 22nd July. Jammeh, all right. 1 hour away. 2 days people, para coup d'etat. All right, Mr. Ba léegi ci mbiru TRRC ndax yow gis nga ci ne because am na ñeneen ci nga xam ne some of Jammeh's loyalists ñoom dañu wax ne maybe Jammeh dañ ko waroon a déglu dañu waroon seet nu ñu def pour ñu déglu ko moom tey mu mën a testify ndax yow da nga jàpp ne ñenn ñi li ñu wax ne comme am na yoo xam ne dañ ko accuse ne moo joxe fii order moo def lu lii waaye yu ci bëree bëri amul su ma déggee comme na ngaa expliqué ndax wax nga ko ci November 11 ak ci yaa ngi ñëwaat ci coup d'état bi tey lan la comme soo ñu doon indil ndax dañ ñu mën a wax ne am na yu bëri yu ñu ko tuumaal ci biir TRRC moom deful ko wala nuñ ko waxee demeewul noonu. xam nga Garme TRRC. The TRRC was compromised around the start. Gis nga TRRC ñun gis nga TRRC dañuy réew. waaw. soo buggee indi nit ki si TRRC. bàyyi ko mu ñëw mu wax lu mu xam. but don't mentor him. dafa mel ni ma ne la Garme ñëwaat TRRC ba man maa laa wax li nga wax. loolu dafa amoon. lii moo xam ne TRRC. TRRC bi balaa nga ñëw nga wax li nga wax dañ la génne. You have to meet, you have to meet the investigators. You have to, as long as you are coming to say anything bad about Jammeh, you are welcome. But if at all you are there to say the truth, you are not welcome. You know what happened at the TRRC? But the TRRC in the first place. Serious na the chief investigator of the TRRC. Mr. Ba. Yes. ma ne li nga wax noonu ba loo xam la loo vérifié la ba xam ne lu am la maanaam comme ne da nga jàpp ne TRRC dañ ko tegoon foofu rek ne ku war a testify bu fekkee da ngaa testify against Jammeh. They appear at the TRRC. They are my friends. I talk to them. Li ma la wax mooy they should have allowed people to come and testify at the TRRC without telling them nothing. Just come and say what you know. If you have a question, the last question you answer what you answer. But lately, Puma don't worry here. So this is why the TRRC was talking romance. There are 2 points in my book on this. Number one, we're talking about when they brought up about Parapenya. TRRC be defa wane they don't have the mandate to investigate Parapenya. But then they have the mandate to bring a rebel. Kuma hamne more racing soldiers. Before the TRRC. Te ko gute ingo o a victim. Garme dinara wane. Man Parapenya ata B. I was among the first people to feel those dead bodies general in Parapenya. This is about country buga de gabini. When you appear at the TRRC. More young buying the Duga Kosi Baki and Saketa. Putting button. And those are Gambians. They are some Gambian soldiers. That's what they got before what they did, correct? Bao Kante was not supposed to give him the platform to come to TRRC. As long as you are not investigating Parapenya attack. Number one, that's
It looks like they have compromised that one. Secondly, the chief investigator of the TRRC, that man is a copist. Koku never yet threatened. When he is coming to overthrow an elected government, how can you hire a criminal to investigate a criminal? Because this is what happens. There are a lot of qualified gunmen who have the movement for the TRRC. Not that man. Who? So leave what happened. So the TRRC was compromised. Kan. Ndax bob deguma ko nga ne kan not that man. Which man? The chief investigator for the TRRC. Waaw moy kan? He was among the December 30th attackers. Yeah, mané moy kan la tur bi dama bëgg nga jox ñu tur. I can't remember his name. Okay, all right. Go on. For now, say the Kala Sata. I think it's not Kala. Okay, just go on. Yeah. So Liawa. So the second Yanga Kunga Hamlet Fajel Petel. It doesn't matter whether Yahya Jammeh was a dictator, it doesn't matter, whether Yahya Jammeh was whatever kind of president he was. Well, Yahya Jammeh was an elected president of the country. But if Kunga Hamlet Dega Jel Yokum Dan Dampo overthrow, definitely you are also a king. Okay. Just like Barrow whom never eating. Uguba overthrow Barrow. Yahya Reza Bobo. Go overthrow government. So whatever was wrong in Yahya Jammeh's time is wrong in Barrow's time. And whatever was right in Barrow's time. Okay, so Mr. Ba. It's not right in Yahya Jammeh's government. So anybody who pick up a gun to overthrow an elected president, one thing Lala Nyarek succeeded. If you don't succeed, so they Yahya Reza Bobo. You are a criminal. Okay, Mr. Ba. Wow. Man lu ma bëgg xam mooy ndax ku bëgg coup d'état rek maybe ñu jàpp la ne da nga bëgg coup d'état ndax rey rek moo lañ la war a def maanaam kuñ jàpp ba pare ndax jar na rey jarut atte bu fekkee lu yoon bi daan ne ku bëggoon a ku amoon ku attem pour overthrow a government undemocratically ñu jàpp la lii mooy kii ndax duñ la war a atte ndax rey moo war a nekk di solution ndax yaa nga wax ne lu waaw xam nga garde soo xelo xam nga dafa ku nekk under constitution like dafa xala ute because dafa ku nekk they have their own laws. You have countries yi nga xam ne they have a death penalty. They should let convict of things like coup d'etat. Definitely they will kill you. But second, you go through the proceedings, like the court proceedings. The opportunity for them through the court proceedings. But how you want to come kill me? I mean, meet on the road, we are fighting. So we want to move some more of Duma, mostly. But second, then like Japan. According to what the laws of the land says, you go through the court system. Forget they are coming for life prison again. Forget they are coming to Nurera. Kolua the Mola, President Bideu. Just like Yalinga Wani, Munala, the example Bobonon, like Cardon attackers, people are left and died ignored. People are Yahya Jammeh. People are convicted by the court to death. Yahya Jammeh, Lua the Mola. So waaye xam nga ñu bari jàppoon nañ ne nguuru Jammeh ak nu mu demee woon xëy na lu ko neex rek moo doon am waaye xëy na bëgguma ñu taxaw foofu lu yàgg dama ñëw rek ñu agsi ci mbir moo xam ne tamit soxal na réew mi mooy arrest bu ñu arrest Sana Manjang ndax am na ñoo xam ne tudd nañ la ci yow ci sa bopp ni di la tuumaal ne da nga nekk di liggéeyal président Barrow Sana Manjang nag jàpp bi dafa jur réaction yu bari fii ci biir réew mi Sénégal fu nekk both national international ñu bari ñu ngi ci nekk di wax journaliste yaa ngi ci bind political analyst yi ñi nga xam ne they are legal minded ku ci nekk mu ngi ciy wax yow ñu tuumaal la ne da nga ci doon liggéeyal ba tey arrest bi soo ñu ci doon déclare lan mooy behind the scene lan moo tax ñu arrest ko ku ko arrest ba pare ñu ngi wax tamit because lu tax ma laaj lan moo tax ñu arrest ko ndax xam nañ ne ñu ngi ko doon tudd TRRC ne dafa tuumaal ko ne dafa faat ñu bëree bëri but dañ wax ne dafa doon jéem a try mbiru coup d'état ndax ku ci mel ni boo demee benn journaliste Sénégal boo xam ne joxe na ci benn information boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne false information la muy Pape Sané ne bi ko soldat yi téye dañ ko laaj yenn correction bokk na ci ndax xam nga Ousmane Sonko ne dafa doon liggéey ak Ousmane Sonko ak Jammeh pour jéem a def coup d'état moo waral sax Jammeh bëggoon a ñëw novembre tey yow lan nga ci xam ak sa turu tamit tudd nañ ko ci. waaw Gambe dinaa ci ñëw tuuti. But wante rek laa bëgg a leeral tuuti
And I want Gambians to know this. This is Sana Manjang Assembly. Have nothing to do with the coming of Gambia. They are not even linked. Man sumatur begin na panat. Dahil ñu ne dégg naa ci APRC forum su ne man I am working for Barrow. Am na ñu wane man naa jabari Barrow dañ ko ko ndeya baay Fatmata. Am na ñu wane I'm working with Sidi Njai, I'm working with Fabakary Tombong Jatta, I'm working with Rambo, I'm working with Kenen and Kenen. Loolu yëpp dégg naa. But true, you know, dégg bi mooy gis nga man Sana Manjang personally man xaw ma ko. Man su ma gisee Sana si tali bi sax duma ko mun a xamee. Man tay bu ma nekk si army bi. You know, xëy Sana Manjang woon either recruit or join the army. So man one thing na mun naa koo leeral. I'm not family because we are from the same region. Man, I'm from Sintet. Sana is from Kamamudi. So soon, like family is getting here. They have now uncle Samita. But Sana Mandang as an individual. Man, how much? The Fum Leka Kasama, Leka Kasama, who didn't visa of man, how much? Man, my dega Sana Diwa. Because then I'm on a forum. Probably you go a mobilization forum. We have what you call the APRC executive forum. Okay, at the mobilization forum, deputy party leader, Monyawan, I'm not going to go out and you know, welcome Jammeh. What type of you don't die, I actually mean, Ekamunge gender T-shirt. So I'm not nobody you have new people the diaspora, you know, welcome Jammeh. But I'm gonna show decade in the diaspora. To how to second I'm gonna game. Most of the time they got vacation baranga muna them. So I'm not nobody they book on a when is Yahya Jammeh gonna come? So that they can also buy their ticket to go and welcome Jammeh. So yalla musuma witness not. This is those forums. Man de musuma dega ñu ngi wa affaire coup d'état te musuma dega tam ku ñew di fa wa affaire violence anybody ku fa ñewon that the one that we all need to buy the t-shirt or encourage our families gender as well be dem welcome Jammeh li mom dega na ko ci forum te Jammeh musula ñew ci forum te Sana Manjang mom ñew na fa ben na yoon man ko don dega mu ngi wa lolu dina ko leral legi deputy party leader bi anybody who wanna go welcome President Jammeh, you have to be in the Gambia the 7th of November. Roll and you are. Where Jammeh Mogo go on? Jammeh Mogo go on? Momo ham falla johe that if falla ame information board. So I'm not in Gambia. I'm not in New York to put in Gambia. Man na suma tur bi ni la gene fofu non. Man dama ñew waa benn jigéen bu nekk si exécutif bi mu ne ma ne dégg naa ne danga ñëw ma ne ko ne déedéet nekkuma Gambia nag but I am within the sub-region donc Jammeh su ñëwee rek man tam dinaa fa exécutif loolu la ma ne ko ne but su fekkee ne today is on the 26th of November su fekkee ne Jammeh ñëwut from now on to the 28th man am going home because ma ticket bi dafa expire dama dem I'm gonna go back am na yeneen li ma war a toppatoo so jigéen boobu nag moo call mu ne ma ne danga xaar ma waxa you know one of the executive members mu ne kooku war na si xam dara ma ne ko ne loolu na sa diggante yaa ak moom la man weeda kooku xam na bés bu mu ñëw bés bu xam ne du ñëw man li ma xam def in the next 48 hours I'm going back lii laa wax so jigéen boobu nag ku nga xam ne moom la man jigéen ku ma waxal kooku la waxal moo call the deputy party leader wax ko ne Pateh is in the sub-region te Pateh mu ngi bokkaa ñun di seen forum kon waxuñu ne mu ngi dem but man I deem it not even necessary to tell them because number one they are not buying my ticket, number one they are not feeding me. So what is the point of I need to tell him that I'm going to Africa? So you're not of the sub-region. So after being a popular again, party leader, them get name as a forum.
So jigéen bi ñëw on social media mu ngi bala xamul sa papa bi ak jën bi because min na loolu ko nekkul man kenn dafa saaga dëkk bi yëpp dafa saaga Barrow dafa saaga Jammeh si boppam dafa saaga ADC TV dafa saaga anybody moom kum xam wa danga de saaga bi nii la génne moom moo waa Sidi ne man I am a spy mu ne lii moo tax man ma génnee suma boppa si forum bi te xam nga man forum boobu I am not the admin man Sidi moo si boppa moo ma génnee si forum bi te moom gis na loolu so man sana mañam lu moo def on daily basis sana man na fu moo lekka lu moo def man Pateh xawma te man sana mañam jàppaam man duma njëriñ dara because man sana is not feeding me kon ba tey Gambia na ko ñu ñëw xam nañ ne Sana Mandam was there was an arrest warrant for Sana. The type of that person tam. Man, this guy, how long you say social media? Mandam no lako you say. Okay. But type of you say message is ina. In that person because of coup d'etat. In that person he was with Jongulas. Man, this na natali. Jongulas in your most of those junglers man hamnale. Among nine they are not part of those features. Then I want to take a refuge. Sana manja. Japun to accept. Sana manja denko japa mungi jai teri. Kude jai teri muna over to the whole government. Somebody who is selling charcoal in the bush. Can you over to the government? So sana manja japa have nothing to do with any coup d'etat. The man so malaje. If you can do that persona, I'm not going to take Gambia, New York, Gambia. You are not Japa. Because there are people who are at the TRRC. They confessed that they kill people. But those people are free in our streets. If you look at people like Oya, if you look at people like Malik Jata, if you look at people like Kanye, these people are all, if Kanye was in immigration, Bamba Lady, or popular nation. So if you get a you get off in our country quickly. They put that person a man and Lolo, I think it's contradictory. Okay. If you get again that then I think all the rest of the people who are implicated, you know how many came under conflict to somebody. They should have at least they should have faced the same justice. All right. Understand? But no, I'm not. No, Okay. Jamabuka Kila already knows her name. This is the man. If I want to work for Barrow, I will work for Barrow based on the truth. Okay, second, Dema bank Barrow town. Dema for bank based on the truth. But Duma for bank because of somebody said something. Duma support Jammeh. I will support Jammeh based on the truth. But if I am not to support Jammeh, Duma for support based on the truth. But Sanamanda man Japa man, how much is dara? And the people who are saying, man, I'm working for Barrow. Anga man go bi nyuma de. Man no bu madara. Te yaga na di wa social media. Gurgi muna verify le whether party is agent for the government. So you can only be an agent. Checking you are not content. When lima aman suma bopa. There is nothing on this earth. Why can't my judge suma integrity? Amut. Understand? So man, good you madam. Man, I don't have nothing against Barrow government. Personally, I don't. Because man never was a Gambia. Okay. In the first place. Loolu leer na. Balaa ma ñëw si panel si pour ñoom tamit ñu react fekkee dañu am question pour laaj la ñu laaj la bu fekkee dañu am lu ñu analyse si sa wax yi dinañ ko def but balaa ma ak si ñoom dafa am li ma la bëgg a laaj tey ci lu jëm ci ki nga xam ne mooy mbirum Jammeh because xam nga Jammeh waxoon nañ dina ñëw en novembre yow wax nga ne yaa ngi woon ci sous-région bi di nga expliquer ñu lan nga fi doon def ndax da nga ñëwoon pour teertu ko wala loolu nga expliquer ñu tamit ne lan moo fi fax Jammeh ñëwut lan moo tax ñëwi Jammeh bi mu fail gis nañ tamit press release mu jógee ci APRC Noto Alliance mu explain the reason behind the cancellation of Jammeh's homecoming but yow tamit comme yow ñëwoon nga ba ci sous-région bi xëy na du ñàkk
am na lu la indi woon foofu so bëgg nañu nga explain la loolu ak lu waral Jammeh ñëw bi fomm. Wow, I'm a former as I said, I am not in the top brass of the executive. Okay. Te Jammeh moom moo ñëwoon annoncé mu ngi ñëw. Am na ñu bari jënd na ay so bi ñu bari ñu pour welcome ko. Ñu bari ñu ngi bëggoon na ñëw pour welcome ko. Understand? But former bi nag man gis naa press release bi. But gis nga Jammeh nañ waxante dëgg bi nañ ko wax. Su fekkee ne dëgg bi sa deyal ci dëgg bi. Jammeh man soo ma laajee with my little experience. Man waxuma Jammeh de. And the last time I talked to Jammeh, that was in 1999. 1999. He's the president. That's the last time I had a word with Jammeh. But man, lima ko gisee. Dinga APRC they have a big problem. Te man dina ko wax. Su leen neexee man dina ko wax, su leen naxee dina ko wax. ban APRC because ñaari APRC ñoo am ban APRC. I am talking about APRC, the main APRC and APRC, not the aliens and whatever you call it. Because there are a lot of factions in the APRC. Because man, as I said, I'm in the executive forum. They hang. Understand? Jammeh Nyambi is not have nothing to do with the RSL Sana here. But I think there is too much of complication within the APRC. The way this guy Jammeh have executive in the Gambia. Jammeh have deputy party leader and other diaspora mobilization in the diaspora. Problem be feeling you. Dinga the executive of North Gambia and the diaspora undermining Mofanet. Guy then they undermine each other. Understand? So Jammeh Nyawan before now, so this before my Nyawan. Because not alliance and Boka. They are not in good times. Them na ñew. Kena Swahili, Kena Wanal. You will never hear APRC Jenna. There is not alliance or whatever APRC you belong to. You go and attack the opposition. Then okay, let me go attack UDP or let me attack NPP. No. APRC they fight each other. So how can Jammeh come in an environment like that? Temandimam. Wallahi. Deguma Jammeh the one who's coming to Gambia to overthrow, define for military coup. Jammeh defa wa rem ngi ci defa buga dem karam kanila. Ni defa buga ñu ci Gambia. Gis nga man suma nekkon baro tay. If I was in the government or I was in his advisors. Because man had the security implication when it comes to Jammeh. Because he was a president. He still has followers. Man, to never president in Gambia. I will let Jammeh come home. Man, will provide that security. I will control the narrative. The second time, I'm not going is one thing. You go to the courts. Second, then go to court. You go to court. But when they do you, also you then go to me. If you look at the secret implication. Ndax Jammeh tamit Mr. Ba. Jammeh tam am na supporter. Mr. Ba. Am na ñu ko bugga. Mr. Ba. That's not the way. Mr. Ba ndax Jammeh tamit mënut a jaarale mbir ci yoon xam ne moom former président la. mu xam ne itam xaaral mu xam ne tamit daay sitting président naaw Barrow mooy président bi mu respect lool war a jaar fi mu war a jaar noonu rek Barrow moo koy wax ne ko ok ñëwal soo bëggee ñëw wala nang waaye moom mu jaar fi mu war a jaar bàyyi WhatsApp audio yi forum yi na dinaa ñëw nañ ma def nii de est-ce que moom tamit wartu try mu invite this government in a diplomacy dialogue pour bu bëggee ñëwaat. Garmi li nga wax noonu la war a def. xam nga su fekkee ba xam nga fekkee balaa loolu kan di am dafa war a nekk ne yow sa executive bi they are on the same page. Jammeh's executive is not in the same page. They are not. So pour indi nguur gi his executive ñoo ko war a def. ba keneen mu ngi gas keneen mu ngi suul su neexee su naaree Barrow is the Gambian president by right, mun nañ engage government as a running government to see the best way how to handle this while Gambia amul benn problem.
Gambia dina la wantina am nga bari gende ñaan ak la gende wane na problème am tiga so xamul problème musulo duga ci problème musulo nekk ine era bu nga xam ne problème am na do de mun a xam problème lan la day jur man recently dem na boori ci I was in Kigali and I go by road up to border with Congo. From there, you have an active entry here. Man, I have seen the number of refugees now in the border. So, linga hamne warna in the program Gambia. Lolo responsibility government now. That to put their food on it while the more in Gambia. Lolo man undernational. Gambia can engage the government so that he can come on peacefully. But Lolo don't go over there. If again you have a proper executive, but the executive they are trying their best in the Gambia. But the people in the diaspora, they are putting their leg behind. This is what happened. They know that, they know they got to keep definitely, because we have a social media platform, they know the saga the entire Gambia. Understand? If you need them saga, all right. When Jammeh was coming into power, they are not even born. They don't know nothing about politics. You saga ara barosa yaya. You Gambia kan mo ko muna gesi beta. All right. Saga yaya. And you say you are a politician. Politics is not bitterness. You Gambia defa tuti pour hey, you never have lolo. Hey, where are you from? Okay. So all the people in the they have the social media outfit, okay. All right. Because some of these people are creating false rumors. Especially APRC, they have two of their people. They got pump break. You feel like they have. Like when you okay. If a legend, all right. Just look at what happened here. When Sana was arrested, APRC, not the aliens, they are faction in the diaspora. One year can you spread false rumors without listening to the government, without listening to the armed forces. Then generate you get what they have the Muslim arm. Then Bole Sana, then Bole with Sana. Alum don't have customer union is illegal. The son of the Baba Hamon and a guy who go. If again a devil got all your son of Manyangi. I'm not ordering him the Munko leak. Then getting a Lum don't work. When they have tried to, his own people try to undermine him, Yari on. But this guy, rumor in your is all coming from the APRC diaspora. No miracle spirit. Without even giving benefit to the government to say and come and tell us what happened. Okay. So guys, they rumor. And they are going to send it to Yahya Jammeh's executive. If you can you learn what thing happen am. Dimo tana APRC munu neta. Fu waro na neka. Okay. Understand? For this barrow sa dafa nahari. The barrow man as I say is the the APRC hamna no. But you talk in the diaspora. You are living on child welfare. You go and work in a nursing home. You are call your doctor. While you are just a CNA. And you just spread 4 rooms in Gambia. I'm $100 Gambia narrative. Wala you get Yahya Jammeh. All right. All right. Yeah, Mr. Balegi, hold on. Ma ñëw jël réaction yi panélistes yi moo xam dañuy laaj question wala dañu analyse kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko bala ma koy starté ci Doudou Dia Fos su ko defee ma ñëw ci Sibi Dieng ak Thiam doog a ñëw si Mr. Koma join nañu Doudou déglu nga li ADC Pateh Baldeh wax lu jëm ci TRRC bi moom gis-gis bu mu ci am lu jëm ci the arrest of Sana Manjang ak yu bari yoo xam ne explain na ko tey yow nooy jàngatee waxi Mr. Boy. jërëjëf tellu sant ko gërëm ko teewaayam ci suñu réew programme daanaka wax na fi lu bari des na nit ki lan la bëgg a jël parce que képp koo laaj lim xam la laa wax li moo wax ci TRRC bi su doon teew na fa
xëy na ñooñu ñu ngi ko amal laajte yoo xam ne ñun duñ ko mën a laajte xëy na am na ñooñu li ñoo am ci ay xibaar ak yi ne mel loo xam ne ñun yëguñ ko wala amuñ ko waaye dama gis ne lim xam lim foog lim yaakaar loo xam ne loolu la gëm ak lu ko xelam may loolu la séddoo ak ñun loolu la ñu laaj mbiri TRRC bi loolu moom weesu nañ ko duñ ci mën a delluwaat pour am yenn yoo xam ne nañ ko mën a teg wala di ko fesal ñëw ci wàllu Sana Manjang tam coow li bari na moom nekkut ci réew mi fii nekkutoon ci réew boo xam ne foofu lañ jàppee Sana Manjang di Sénégal te wax na ci biir waxam ne comme moom xamut Sana personally so fooguma foofu tam am naa lu bari loo xam ne loolu laar see war a mën a junju waaye wax na lu bari ci mbiri former président bi moom lu mu góom dafa war a ñëw dañ ko war a jox sécurité faanaam taxawaayam la laaj laa ko bugg a laaj su dee mun naa ne léegi wala ci kanam mun nga ko laaj waaw li ma ko bugg a laaj moom mi nga xam ne jaar na ci wàllu sécurité jaar na ci wàllu kaaraange xam-xamam màcc na ci parce que nekkul waxtu bu gàtta rek la ci def waaye waxtu bu bari la ñëw yi Jammeh ci boppam moom en tant que tey su fekkoon ne mu ngi si service bi mu ngi active nekk sécurité ndax daf koo wax ne ko ñëwal wala dafa am yoon boo xam ne loolu la ñu war a lal pour Jammeh dellu sem fii nekkatut service nekkatut ci dëkk bi comme su fi nekkoon mu ngi saaf right now sol uniforme lan mooy nekk taxawaayam. all right Mr. Ba. man nekkoon tey let's say advisor Barrow or I was in his security advisor I will let Jammeh come and man suma boppa I will have my own security detail local guards. But that way I will control the narrative. Understand? Du muna def dara li nga xam ne man jëte understand? You know munoon naa tam su fekkee ne Jammeh am na li nga xam ne def na ko wanting by the laws. I can go to the courts. I can have the arrest warrant for Jammeh. And I will let the law take his course. But gis nga pour mu ne okay Jammeh di ñëw rek. Du ñëw. Jammeh is a Gambian citizen. Waa Gambia la. Te moreover, he was the president for 24 years. So lii nguur gi rek ñoo ko mën a handle in a proper way. Jammeh du mën a forcer boppam ñëw si dëkk bi. Loolu kenn xam ñu lépp xam nañ loolu. Loolu kenn il faut kenn di ko xalaat sax. Forcer ñëw loolu bokk si du ko defaa indi problème. Kon nguur gi nag ñoo mën a fay safar bi ñoom ñoo mën a control the narrative. Because Jammeh is just an individual. Jammeh rek cannot fight the whole Gambia. Okay. Jammeh rek cannot fight the government. So nguur gi ñoo war na jël step. Jammeh mu ne mu ngi ñëw. And you are the people who say like you need it. Let him go. Su ñëwee. Yeah, you can give him the things he need. Bàyyi leen ko mu dem si këram. Yow mu nga go security and you go to the courts. And you can do whatever you want to do at the end of the day. Jammeh su fekkee war a appear ko. Parce que soo waxee Jammeh du ñëw. Boo fi ñëwee dinañ ko def nii. Jammeh am na supporters. Jammeh am na ñu ko bugga. Am nga loolu is a recipe pour ñu indi problème ci dëkk bi. all right. So lii nguur gi ñoo ko mën a safaral duudu. Man su fekkee ne man maay Barrow. I will take the lead. Dinaa ko indi. I will give him security. I will let you stay in one place. Then ma def ni ma def. Wow. all right yes. Mr. Mr. Sibi nan ngay ban jàngat nga am ci lu ADC Pateh Bah wax jëlee ko ci TRRC bi ñëw ci yenn yu ñu doon wax ci coup d'état beeg ñëw ba ci the arrest of Sana Manjang ak Jammeh failed homecoming yow ban jàngat nga ci am bu fekkee dem da nga am laaj boo ko bëgg a laaj nga laaj ko fekkee dem dañ ci bëgg a jàngat rek nga jàngat moo do ya xam naa man dina am jàngat yu ndaw rek lu ma tënkala rek du nekk lu bari dafa delluwaat rek si luñ fi waxoon ne Yahya Jammeh has the right to return ba pare tamit amaana comme niñ ko fi dee waxee rek ni réew moom dañ koo pincoo te TRRC bi tamit moom wax na wax yu important ne moom amoon na tuuti lapato ak TRRC bi invite woon nañ ko something like that waxoon naa ñoom joxe woon na statement suma mistake dafa delluwaat rek back to TRRC bi bu doon ne dëgg ñoom clarity lañ bëggoon because du foog naa du brother Pateh rek moom moo am disclaims am nañ suñ mënee fàttali ko Samsidine Sarr mi nga xamante ne ni si digga bi la nekkoon ñoo ñëpp nekkoon nen ñoo xamante ne ni bu doon ne leeral rek lañ bëggoon pour dem to the bottom of things
foog naa ñu nekkoon na ñoo xamante ne ni they were key when it comes to Yahya Jammeh naka la jëree réew bi ak internal issues yi doon happen ñu war a ne la naa mën a jox di opportunity pour Gambien si tamit xam amaana tey moom ñëw nam tuumal nañu bëri ne liñ doon wax du dégg the likes of Sana Sabally ñoo xam ne star witness leen woon si TRRC bi the likes of Edward Singate so dafa laa woon rek loolu yëpp nguur gi waroon na ko mun a moytu si kaw di lead council ak ñim doon liggéeyal waroon nañoo mun a moytu loolu noonu yëpp bu joxoon ñii di opportunity pour Gambien yi xam lan mooy digga bi because tey su fekkee ne TRRC bi dem na bay def neen seen tënk neen seen opinion joxe seen recommendation te ku mel ni an former ADC nga am di former lieutenant colonel o colonel kii nii Samsidine Sarr muy war a génnaat ba binda ay book def si ay stories ngay gis di contradiction between witness testimonies yi ak ñoom factual evidence yi nga xam ne dañ ko def si book daf laa woon rek ne ba léegi the entire truth is just to be told and mun naa laa wax ne majority of Gambians ba léegi dëkk bi we are all yet to know what really happened because tey su fekkee ne ñu mel ni Samsidine Sarr ak ADC Mr Jallow tey taxaw na wax lu mel nii Mr Ba sorry dafa laa woon rek ne Gambia digga pour ñu dem dina métti te dafa important noonu opportunity boobu la government bi amoon pour war a jox ñi ñëpp opportunity pour ñu get to the bottom of things te wax na wax bu am solo ne su fekkee ne da nga waroon a ñëw pour tuumal Yahya Jammeh they will give you the opportunity pour nga wax so loolu nekk na loo xamante ne ni lu serious la su fekkee ne man dégg naa su fekkee ne Mr Pateh du loolu nga wax ti du loolu la wax waaw waaye waaw su fekkee ne loolu la wax nga déglu tamit Samsidine Sarr yu bëri yu mu wax ne Sana Sabally lu mu wax du déggal lu bëri li mu wax Peter li mu wax so many witnesses yoo xam ne moom ñëw na ne li ñu wax demeewut nii tudda ay witness so daf laa woon rek ne dégg am na lu bëri loo xamante ne nii waroon naa mun a ñàkka amaana comme lu suma broda wax ne TRRC bi def nañ seen recommendation duñ mën a delluwaat gannaaw li ñoo wax rek mooy nañ seet lan mooy xapun si kanam ak waaw lan mooy te man pour laajte benn question la am pour laajte ko ndax moom ADC moom rek moo nekk koo xam ne si moromam yi o collègues yi mu soon a liggéeyal ñoo xam ne they are inside the system te am na lu bëri lu ñu xam te joxoon leen opportunité bi pour ñu am di plateforme o pour ñu dem si TRRC bi pour wax su fekkee xam na ñeneen suñu mënee wax seen tur yi just quickly rek Mr Ba please nga summarize ma dem si Thiam. What they did and they make that recommendation and who get them with their white paper. Understand? But I am telling you, there are a lot of Gambians who have the same. And they're serving the army. And they know what happened. And they were not given the opportunity to know at the TRRC. All the people, Hamda man him again and I'm saying, this man on social media. Mickey, Lima, everyone sing at Jacksana. They should have just come and accept the fact that some of those soldiers didn't go on the death. But not because of Jammeh more than Santa. That's all they were supposed to say. But because of you are giving the opportunity to go at the TRRC. So they will not bring out the TRRC. Because they don't want to know the truth. No, they are just after, I'm going to the TRRC. Truth, reconciliation, repatriation, or whatever it is. Reconciliation, Bibokufa. Well, not to what again, because they are only after one person. Why you have to come and say anything bad about Jammeh, you are the right person. What is the name known? TRRC, the power and Nepal. Mutao si dega, you are dega, Mujesi dega. Jammeh lum def, Nanko wa. Jammeh lum defut. All right. Yes, Mr. Cham. Nooy jàngatee kaddu ADC Pateh Baldeh sorry Ba dégg nga lu mu fi wax yëpp ci TRRC jëlee ko ci TRRC ba ci arrest of Sana Manjang ba ci Jammeh ñëwam bi mu doon ñëw te mu fomm yow noo koy jàngatee. jërëjëf Garmi ñu gërëmaat suñ guest bi di Mr Ba ADC di rafetlu waxtaan bi nga xam ne def na ko fi mu nekk waxtaan bu am solo te I think ne ñun ñëpp ñu ngi siy laan some new lessons yoo xam ne dinañu njëriñ ci future bi waaye lu ma bëgg a wax rek damaa def a little analysis rek si yenn points yi nga xam ne raise na ko fii nii first of all man moom generally man moom depuis day one musuma ànda si mbiri military coup man dama jàpp ne coup dafa delloo réew gannaaw te gis nañ ne tey si suñ sub-Saharan Africa bi fii nii
gis nañ the emergence of various coup d'état si dëkk yu bëri yoo xam ne ñu ngi koo dégga mu nekk loo xam ne man maa ngi koo ñaawlu because tey military bi dañ war a professional to an extent seen taxawaay moo war a nekk naka lañ mën a def pour defend interest réew mi waaye nekkul leen loo xam ne dafa delloo réew mi gannaaw first of all loolu laay njëkk a wax secondly tamit soo demee si international law da ngaa gis ne there is no one general agreement as far as dealing with coup d'état is concerned dëkk bu nekk ñoom dañ dee am seen loi yoo xam ne ñoom noonu lañ dee diilee mbiri coup waaye tey Mr Ba si waxam dégg nañ mu ne ñi nga xam ne ñoom leen rayoon in 97 if I'm not mistaken duñ ay victims man in my own opinion foog naa ne ñooñu waroon leen a jox chance pour ñoom ñu dégga seen version tamit dégga la su nekkee ne da nga attempt coup xeex am si diggante bi ñu rey la boobu moom mun naa nangu ne yow yaa def loo xam ne du yoon te ku def lu du yoon su sa bakken rotee loolu noonu generally doo mun a jox blame bi kenn waaye comme ñii nii dañ leen wax ne dañ attempt coup jàppa nañ leen sore na nañ at least waroon nañ leen a jox chance ñoom tam ñu try leen through a military court field marshal and whatever ñu jox leen chance ñoom tam ñu mun a explain seen boppa I think ne that was very very important waaye di fag ne rey nañ leen mu ne duñ ay victime loolu noonu mun naa indi jaaxa tuuti also soo ñëwee si benn wax tamit wax na ko mu ne Yahya Jammeh is not to be blamed for what happened I think ne yow Garmi tey soo amee sa kër lu xew si kër gi kenn du la mun a muccaloo si suñu tuuma baaraam yow mi nga xam ne yaa jiite kër gi foog ñu tuuma la baaraam because tey lu xew si biir réew mi si ñuy wax dañuy wax ne président Adama Barrow nekkul ne président bi mooy def lu nekka waaye nag di fag ne moom moo jiite réew mi rek all the time nit ñi dañ dee shift blame bi si moom so obviously su nekkee ne tamit Jammeh was the leader at the time the head of state then lii xew obviously doo mun a génnee Yahya Jammeh completely from the blame moom foog mu nangu ne Yahya Jammeh was part and parcel of it te bokk na si ñi nga xam ne moom moo amoon the highest authority at the time so obviously kon loolu foog naa ne man tamit du ma mun a wax ne moom duñ ko boole si mbir bi coming to the TRRC bi I think ne wax na ne dañ waroon a bàyyi nit ñi ku nekk nga ñëw wax lu la neex wala sa xalaat wala lan moo xew without going through investigation and things like that I think the investigations yooyu noonu they were very helpful because eventually mu ne waxul investigation mu ne maanaam TRRC dañ doon waxloo nit ñi lu ñuy war a wax non mu ne xam nga soo ñëwee dañ la war a bàyyi nga wax sa xalaat waaw maanaam buñ la jox looy wax waaw I understand lu mu wax waaye lu ma bëgg a wax rek mooy ne non comme nekkul ne dañ laa jox looy wax waaye soo ñëwee dañ laa investigate moom noonu la ko waxee non demeewut noonu si suma understanding mooy ne soo ñëwee da ngaa go through an investigation si dinañ la déglu investigator si raada dinañ la déglu analyse sa information bi keneen déglu la from there ñoom dinañ am different versions yooyu from the perpetrator then council bi moom su laa laaj dina seen ndax yow looy wax ci sa investigation report bi ak li nga xam ne moom ngaa wax in the open ndax they are comparable su nekkee ne they are not comparable dinañ xam ne yow looy wax nekku dëgga I think that was the process and that was a very good process in my own opinion also coming onto ñi nga xam ne jàppoon nañ leen during the TRRC mooy ñoom Oya ak ñeneen ñi nga xam ne wax nañ ne def nañ ay atrocities te ñoom confess nañ ne ñoom ñoo def atrocities yooyu noonu I think ne they are not working freely because man bu maa ñëw def naa some investigation am naa ñu ma laaj wan nañ ma ne they are still under judicial control mooy ne every Friday dañ dee dem report waaye ñu ngi ñàkkuñ seen liggéey waaye ñu ngi liggéey ba léegi no most of them I don't think there is anyone ki nga xam ne mu ngi serve right now and every Friday dañ dee dem waaw that was shortly maa ngi jënd fuel mu ñëw paak moto bu ndaw la amee mu ñëw paak jënd fuel mu ngi sol full uniform full uniform attire TRRC loolu yàggut li ma la wax ni yàggut mën na ay weer ñaari weer non foog naa dina war a nekk balaa weeri koor bi something like that
dina war a nekk léegi 1 year or so. Churchilltown laa daje ma maa ngi jënd essence série bi mu ngi moto bu ndaw la mais 205 or so mu ngi ñëw gaari moto bi mu ngi seet ay nit mu ngi sol full uniform. Anyway, they are in town. What I understand mooy ne every Friday dañ dee dem report so ndax daaxal nañ leen wala daaxul leen nag I'm not very very sure waaye xam naa ne they are still under judicial control te dañ dee dem report every Friday. Coming towards Sana Manjang soo xoolee government report buñ génnee wala statement buñ génnee in regards to Sana Manjang I think ne there was no point where the government mentioned ne Sana was attempting a coup. Government waxuñ loolu lu ñu wane mooy ne there was a coordinated military engagement boo xam ne Gambia ak Sénégal ñoo joint operation la si joint operation boobu nag eventually Sanang was apprehended with few others waaye ñële bu ñu demee ba seet dañ xam ne ñooñu de we are not part of it réew mi soxlawul leen ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon waaye ki nga xam ne mooy di main player muy Sana Manjang moom la réew mi soxla woon because he was adversely mentioned during the TRRC te joxe woon leen recommendation ne dañ ko war a arrest so eventually balaa TRRC bi di am yeneen jongla si ñoom dañ préfère pour stay pour wax li nga xam ne moom lañ xam waaye moom dafa décide doon pour daw so su nekkee ne nag da nga def criminal offenses nga daw responsibility la government boobu noonu pour ñu make sure ne ñu jàppala indi la yóbbu la court try la te foog naa ne government bi since day one they were committed towards making sure ne Sana was arrested so eventually yàlla def na arrest nañ ko te I think ne loolu was the responsibility of the government because tey su nekkee ne da nga am koo xam ne dafa def crimes mu daw nguur bu nga xam ne da nga responsible your role is to make sure ne kooku noonu you bring him to justice te foog naa ne nguur gi we are successful am nañ jàppa nañ ko tey te Gambian si yëpp gis nañ ne Sana Manjang ñu ngi koo try te crimes yi nga xam ne yooyu la def su soobee yàlla nguur gi dinañ def li nga xam ne mooy lu war so coming towards what he spoke about the homecoming of Yahya Jammeh I think ne the government in no circumstances even the president fu mu wax si mbiri Yahya Jammeh yëpp during the Meet the People's Tour man I was there from the first meeting to the last meeting amut fenn foo xam ne président bi wax na ne Jammeh has no right to come back to this country président Barrow musta wax loolu gis nañ ne Yahya Jammeh moo dee génne audio di wax ne dina ñëw na président Barrow paak bagaasam bala muy egsi ak yu mel noonu waaye when the president was responding lu mu wane mooy ne su bëggee ñëw doomi réew mi la am na right pour ñëw waaye li nga xam ne nag moo dox si diggante moom ak Gambian si muy toocoo yi nga xam ne allege nañ ko dëgga la wala du dëgga killings yi nga xam ne allege nañ ko dëgga la wala du dëgga loolu noonu président bi amul right ne baalal naa Yahya Jammeh si loolu because nekkul ne président bi directly la ko def dafa am ñu ko def ñooñu noonu some of them seen doom yaa ngi fi some of them seen family members yaa ngi fi te they feel ne they deserve justice ñooñu noonu su Yahya Jammeh demee ba ñëw fii nii ñooñu noonu ñoo am lu ñu war a digaale moom waaye it's the responsibility of the government pour mu make sure ne mu taxawal leen because doomi réew mi lañ te they were victims te they deserve justice te government bi moo war a make sure ne ñu am justice so obviously tey président Barrow du mun a jékki-jékki rek ne Yahya Jammeh na ñëw dinaa ko jox security stuff like that foog su bëggee ñëw na jël responsibility mu ñëw mu nangu ñu try ko su nekkee ne luñ ko accuse def na ko parce que dëkki luwaa lañ nekka su boobaa ñu doxal luwaa su nekkee ne gis nañ ne luñ ko accuse ay hearsay la waaye defu ko obviously su boobaa foog naa ne eventually dafa dem doxi soxlaam comme ñeneen ñëpp nuñ ko defee so obvious fu ma tëjee rek mooy ne leena laa xam mooy ne this government is fully committed towards implementing all the recommendations yi nga xam ne TRRC bi def na ko because loolu was a campaign promise boo xam ne président bi def na ko te dafa bu war a am dafa am responsibility pour fulfill ko te xam naa ne mu si kawam waaye comme judicial process la nekkul loo xam ne da ngaa mun a jég benn bés rek nga mun a complete everything ñu ngi si kawam te incha allah am naa yaakaar ne eventually mboolem ki nga xam ne def nga te recommendation bi wax na ne dañ la war a brought to book government bii nii duñ la spare waaye koo xam ne defuloo tamit government bi duñ la jaay doole I think ne lii laa bëggoon a wax si
little analysis that's bu ma fine. bëggoon a def Okay. jërëjëf. Yeah, ma ñëw si Mr. Koma da nga ñu later join tuuti but I just hope ne xam maybe on your way coming yaa ngi doon seetaan anyway wax nañ fi ci yu bari tey suñu guest bi comme ni nga ko gisee ADC Pateh Bah dégg nga wax yu bari yoo xam ne wax na ko jógee ko ci TRRC arrest of Sana Manjang Jammeh fail homecoming ak yu bari yoo xam ne jàngat na ci tey joxe na ci xalaatam wala yi nga xam ne xam na ko ci yow tey nan ngay jàngatee kàddoom yooyu noonu dalee ko ci TRRC ba ñëw ci di arrest of Sana Manjang ak rumo yi nga xam ne dégg nañ ko ci moom nag dàq na mbiru coup d'état ak yooyu noonu yëpp so yow noo koy jàngatee. jërëjëf Garmi maa ngi nuyu panélistes yu fi nekk yëpp tey teew fi di baalu gaa yu seetaan tamit tardement bi daal du si man si trafic bi la am na fu ma jógee ma foog ne dafa gaawut waaye pour maa ngi doon toppa tamit waaye dafa am wax yoo xam ne si réew suñ ko bëggee defar regardless of ban position nga nekk ak fan nga nekk dañ war a wéy ci yooyu noonu soo xam nga lu fi xew TRRC lu tax mu ñëw daraa xew loolu tax ñu isi TRRC crimes against humanity ci la bokk because loolu is against humanity brutality of a dictatorship for 22 years te suñ bëggee dañ dee wane truth reconciliation reparation commission there is no lasting peace without social justice soo bëggee réew mu jëm kanam dangaa jox borom dëgg bi dëggaam kuñ tooñ nga ne ko mas yow dañ la tooñ ku def loo xam ne dafa du àndut naka sa du noonu nga ne ko yow yaa def lii yoon daan ci kawam waaye it's very unfortunate people who are served in offices of very respectable positions. An ADC to a president or an ADC is not an ordinary guy in society. Obviously, mom si on waham bi diga na ne many of these junglers mom hamud len. So lolu mo la won ne definitely has lost touch with what was happening in the country because ku hamud jongulay bu baax yow mun lo xam luñ def. Maybe xamul len personally xeyna. Wa moy lolu so xamul nit ki personally lu mo def do ko mëna xam. Nga xamul nit ki personally ni nga ne mënuloo koo ràññe loolu mënuloo xam lu moo def because dëkk bi nii whether you were here mënuloo xam kii directly soo ko gisee personally waaye yaa ngi déggal lu moo def te soo gisee nataal rek mun nga xam ne ah diw kii fu mu dee campé kii diw la o kii diw la ah kii mooy diw doo ko wax kenn waaye yow inside you will know that this guy is the guy they were talking about waaye di wane TRRC dañ dee dem de wax lu la ne there is no civil court, there is no Sharia court, there is no proceeding Bohame is either civil, is judicial or whatever commission Bohame you must have a guideline. Even in the courts that's why you have a prosecution. Do mona dugal nit si ate rek nga bay ko mom mu wax lu ko ne ku nekk da nga wax lu la arranger su nekké loolu la amulo kula tete di la wane li nga jaar ak lan nga def te doomi adama tamit soy waxal nit yi su nekké yow wax bo wax boy wax wérut noppa yu ko war a déglu dañ wala wér after 22 years more than 100 and something witnesses all of those people mënu ñoo dem wallahi ci commission di wax li leen ne di tuumal keena di wax ne moo def lii moo def laa ñu génna ñu maanop ñu wax seen atrocity luñ def ak luñ def doomi réew mi fii yoo xam ne àndutaa yoon ñun ne laa jaajëfal because am na yoo xam ne dañ ko daan dégg a ruumu ne mu ngi doon xew si dëkk bi 90 or 70% of the population dañ ko daan dinaay ne loolu mënut a am si réew mi fii façon nit yooyu mënuñoo dëkk fii di def façon nju jaaj yooyu waaye after bu nit yi génnee ñoo xam ne they are very important to that military government man de dinaa gom ñooñu seen wax because su nekkee SIA am na si APRC ak AFPRC fu mu commencé kenn gënu see saf Edward Singate ak Sana Sabally ñooñu lu ñu wax man mënumaa wax ne ñooñu dem toog télé rek wax lu leen ne waaye foog ñu maslu ñoo xam ne victims lañ te ji nga doomi aadama universal loola boo xam ne is accepted all over su nekkee we are in an engagement moom xam na the rules of engagement as a military personnel su nekkee it is during confrontation you can say life loss are called
spoils of war or whatever. Why ko hamne yo tie nga ko is on restrict nga ko already. Arrest nga ko. Koko den ko wara ate. Warlo ko muna grey. O nga def ko lenen nga ne because they've done coup d'etat. The moment he is under your watch nga tie ko, a prisoner have right. Regardless of one crime la def. Amna loi yo xamne rew mu nekkas dañ téral lo xamne su defé yoy nonu muy treasonous offense muy any other offense dafa am magnitude amna yoon yo ko jaarale pour até ko waye mon lo mo wax ne nek nit dafa def coup d'état mom recana tiyena ko légui dama ko bolé ak ño xamne dañ dé ci crossfire o ci digante engagement bi lañ dé it's not like that doomi adama bakenam forna romba na fofu non te suñ bëggé deluwaat ci 22 years ordeals yooyu it will be hurting to some people because am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan they are victims so pour wax loolu noonu de wax ne ñooñu they will just go and say what they want them to say I think is very unfair to those people and it is an insult to the integrity of men with honor and candor ñoo xam ne dañ toogoon ci commission yooyu bàyyi seen liggéey di def seen liggéey nu mu waree understand so those are things you I think are on call for when we're looking for reconciliation. Okay. We should not remind each other of the bad ills of yesterday. If you want to restore sanity for today and make sure that we have a prosperous country come tomorrow. Right. I think we should start to ask from each other is forgiveness, and we build on what is already there. Finally, yep tamit. Political will be the forward and neka legi from the government. Okay. To see that all these things that are happening now, let them go to the recommendation and implement them to the latter. Lolu su amé wax yu bari yu ñoo dégani du ñew ak bu sanama ñang bi tamit. Gis nañ ne nek su nekké da nga daw dafa am luñ la ji o luñ la accuse nga def ci réew mi nga daw nga dem tok ci benen réew mun nga mandu nga topoto sa soxla fofu non waye gis nañ fi amon na time yo xamne ñom sana manja ak ñeneen yi they will release very disturbing audios de melni ño xamne ñu ngi ñaawal nit yu nekk ci biir réew mi fi te lolu is on call for when you are in another country you have your peace there no matter what you are doing the other government is trying to lay hands on you munul la am warlo mëna def yeneen yo xamne ngay melni victims yi ngay ñaawal ak ño xamne ño nekk Gambia fi ño xamne lañ leena brutalize ñaata at is on call for te mom ci bopam mu ne he was around here like yow laacce buñ ko laacce it's very strange nga degan rek diw mu ngay ñew yow you are probing around West Africa around the Gambia here do you what not on tourism or sightseeing. Basically, pour land. So yii yëpp dañ nekk loo xam ne coincidences yoo xam ne hell day tey. Understand nga? Lu nekk biir APRC ak lan lañ tuumalante ak luñ waxante loolu I think is internal. It has something to do with them. Why the greater good loo xam ne is the concern of the Gambian people is no individual guy is bigger than the Gambia. In as much as the government fails in doing whatever they will, that is not a requisite for anybody pour nga jël loolu tamit ngay wax yoo xam ne dafa amee loo ñeneen ñi foog naa ne réew mi léegi passé nañ foofu su nekkee dañu wax reparation ak reconciliation. Because TRRC dëgga in 22 years lu ñu wax foofu noonu. If you didn't believe 80% of it before, after the revelation yu ñu dégga ñun mënuñoo gom ne Gambian sax am na façon xool boobu noonu pour def loolu Gambian. All right. But today, after so many years, the long arms of justice will always catch up with perpetrators. All right. And everybody should be mindful of that. Lastly, see issue being, man, no matter what I do or no matter how I detest a government or a system, I'm not a fan of removing a government by the barrel of the gun. That is a no-go area. Is something that I will never call for regardless of the status quo. That's my take. All right. Léegi Mr Bob xam naa dañ lay ñëw bàyyi final waaye balaa ñu lay bàyyi xëy na nga ri ak dégg nga panélistes yi ku ci nekk kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ak analyse yu ñu def ci sa wax ji ma bëgg laa bàyyi rek nga tënk xëy na booy tontu nga tontu booy indiwaat leeral ci yenn kàddu yi nga xam ne jib na fi su ko defee ñu doog laa bàyyi. jërëjëf dégg naa lu ñu wax
But I want to clear. Okay. Man, I am not a wanted man in Gambia. Understand? Man, I have the right to go anywhere I want to go. So there is nothing fishy in me to bully. Man, kuma ham. I do my talks even in America here for a month. I have businesses I run. But man, I feel like it's not eating it. I put my one the mangi. That's not nobody's responsibility. I'm not one man how much young you see. Tana manya wow, how much personal. But Jinga Oya Hunga this knee. Oya was my roommate. So Hamna Oya. No Abaji Hamna. So Jongula I'm not Nima Ham personal. Even though since Jage Gambiana, Oya am a one-time regular Wahamo. But I know them. I know some of these things, but definitely I have no idea what they do. Because I know sometimes, so I know. So Lord of them is not as he is saying. I was just making a point, Mansana Manjang Aresami have nothing to do with us. Te put new Gambia tam. Yahya Jammeh Mawa Munge new. Deputy party leader the Muniman, anybody wanna go welcome Jammeh, you are welcome to go before 7th of November. Are we not Gambians? So we don't have the right to come to Gambia, like Wajilunwa? What are we doing in the sub-region? And our sub-region became we have the right to go anywhere we want to go. That's, that has nothing to do with Jammeh's coming. Jammeh's coming, that's his own personal thing. We look at them support Jammeh, Lolo Affair, Lolo is not part of, problem. But Lima was so this is what be them do got down for counter speculation, what the monkey body. He yep, working to take and then of it. Then a clear, statement. When you look at Sana, you arrest ko. Why you look arrested? Nobody you are a journalist. You see what happened in Senegal. Even journalists who have the money on one name, Punjabi Sana, like they were asking him about Usman Songo. Then what happened to that guy? When a guy didn't go to sir. Because rumor never a data. To have a, Minister of Information who have the define you, the one asking me how to help. Therefore important. So Sana, Sana will go arrest. Rumor be more body one. There are too much of rumor. The rumor of body visa, it was coming from the APRC themselves. Understand? Not even from the government or from any other political party. No, it was coming from the APRC. You know the government warna who what ne? Okay, limo happen. But for you in Gambia or anywhere, we are citizens of Gambia and we have the right to come to Gambia. Okay. Thank you so much, ADC Pateh. Thank you for having you. Kontaan nañ trop su ko defee rek ñu continuer yow moom xam naa dañ lay bàyyi nga dem yëgali liggéey bi incha allah xam naa dinañ la amaat ci yeneen édition bu soobee yàlla ñaawru ci yow laay starté balaa ñu dem suñu beneen topic bi mu boot am loo xam ne daf ñu dab te fekk programme wuñ ko woon mooy gis nañ Ministry of Trade yàgg na amut ay ministre xëy na ku nga xam ne moo nekkoon di Minister of Defense moo ko doon oversee ba toog nañ dañ gis communiqué from the State House of the Gambia ñu wax ne Modou Cissé Chief of Staff léegi moom moo nekk di ñu Minister of Trade Regional and Integration and Employment loolu noonu mi ngi effective si kon December 2025 buñ sukkandikoo ci bile communiqué ci noonu itam ki nga xam ne moo nekkoon Deputy Chief of Staff Office of the President di Mr Aliou Loum moom daal dinañ ko promote léegi moo nekk li nga xam ne mooy Chief of Staff at the Office of the President noonu lañ ko si noonu tamit ki nga xam ne mooy Executive Director of the National Social Protection Agency Mr Mamadou Kediba moom tamit appoint nañ ko wala promote ko mu daal di nekk li nga xam ne mooy Deputy Chief of Staff at the Office of the President nii lañ ko doxalee but ki nga xam ne mooy Chief of Staff léegi ñu yóbbu ko fi nga xam ne mooy Minister of Trade léegi dafa mel ni kon xëy na duñ dugg si auditor général former auditor général keesam bi ak yu mel noonu because mbiru code la waaye kon moom bu fekkee dem na ba ñàkk code bi léegi dafa mel ne ministre yi boobu nga xam ne moom la ñu waxoon moom la ñu appoint moom du foofu la war a mën a demaat nan ngay jàng de itam Modou Cissé war a dellu wala nekk fi nga xam ne mooy Ministry of Trade ñu bari xam nañ ne am na fa xam-xam ndax nekkoon na fa loolu moom du guléet ndax xam-xam bi ci wàllu boobu noonu waaye
timing bi niñ ko doxalee ak yow nooy jàngatee mbir moom yëpp te itam loolu am na lu ci amoon xëy na duñ ci yaatal because of mbiri code fii fi wax am ñenn ñoo xam ne ñoom dañu nekk seen Facebook rek di bind rek di la jéem a waar wala di la jéem a xii mooy loolu so nan ngay jàngatee mbir Garmi jërëjëf I think that is long overdue xam nga dafa am yoo xam ne si nguur loolu kenn waru koo caaxaane I cannot understand the rationale behind nit mun a buy full ministry even for a week amul ku assume the responsibilities of the policy director or the minister of that particular ministry. The government, it is within the purview and the powers confided in the president to hire and fire people at his behest. But at the end of the day, lu ñoo wax mooy ne bii daal dafa am loo xam ne mooy wiiri ndaari ñoom because Modou Cissé Auditor General Mamadou Cissé appointed as Minister of Trade whatever reject na ko nu delluwaat si office am bi ñu ne ko génneel sa office bi mun loo fee toog moom buñ ko appointé lañ appoint keneen mu nekk Auditor General loolu nekkaan back and forth ba mu nekk court issue especially that court issue man saa yu nekk I respect that because when issues are at court man duma ko dee bëgg a discuss because it is still at the Supreme Court gis naa fa additional requests by the prosecution and the defense team loolu ñu fa bëgg a yokka si anam yoo xam ne aate bi nu mu war a doxee waaye si appointment bi Modou Cissé comme ni nga ko waxee am na si experience Ministry of Trade waaye li ma gis nii mooy ne loo xam ne loolu ngay mujjee def lu tax njëkkeewuloo ko because when it comes to experience at that ministry Modou Cissé ak Modou Cissé mënu nekkuñ si level si when it comes to experience when it comes to Ministry of Trade so amee ku mel ni Modou Cissé mu ngi si sa groupe mu ngi si sa cabinet it's the same it's not like even removing it's a reshuffle génne ko fu mu nekkoon you have able-bodied men ñoo xam ne mun nañoo roon office boobu yóbbu ko ministry moo gën dilemma bi nii ak back and forth bi nii ak brouhaha bu ñoo am ni yëpp amul njëriñ di nga ministry boo xam ne amul minister for more than 1 week it's a big loss to this country. It's almost a month or 2 months. No, it's more than a month, bro. It's more than 2 months even. Bu saga bi commencé ba léegi it's nearly more than 2 months. That sensitive department that is responsible for trade within the sub-region and employment. loolu kenn mënu ko waaye 2 days of cement. Cement scarcity bi nii bu mu xewee kan mooy ñëw mu intervene because there are permanent secretaries but there is not a policy director mooy ne the state minister secretary of state nekku fa cement shortage bi fii nii I think his first task when he is taken back to that place is let them try and sort out the outsourcing of cement in this country. It is not fair to the citizenry. Gambia war naa weesu foofu after 55 years of independence need you this struggle for basic cement ndax jaawale sax mun naa he cannot meet that capacity you can't so xamee ne loo xam ne mënu ko joxal nit yi comme nuñ ko daan defee kenn amutoon problème ciment loolu will bring competition in the market dañoo lay naan gaal bi moo ñëw costé wut fii every time every time the same scenario like gaal bi moo ñëw scenario bi du musa different because that is the only way from all luñ dee dégga scenario bi gaal bi moo càng fale Christine moo am lifin Elizabeth moo am leneen loolu kay amul fii amul solo li ñu war a wax ne jaar si ali kalaj bi wax luy no single person right now has the capacity to provide the entire nation with the cement that is needed boobu demand bi ëpp na ko why you cannot do this xam nga li ñoo wax ne yenn saa when we get critical of the government they think that we are anti-government or we are trying not to accept the fact that the country is not on a good footing. Ji nga nit mënuloo jël ku nekk sa nit benn ñaari nit rek nga ne ñooy supply cement. When cement was coming left, right and center, ñaata doomi Gambia ñoo am seen livelihood ñoo xam ne dañ dee am seen daily bread from that business. Yow nga teg ñooñu yëpp seen business nga ne ñaari nit o benn nit rek mooy isi cement. Ñooñu mënuñoo supply cement. This is not the first, second, third time. It's numerous occasion.
cement def dee dem fii ba $625-75 loo xam ne $390 la war a jar de $390 boobu sax nit yaa ngi complain ne dafa seer fan la ñoo jëm because policy direction loolu la tax anything in the country especially a third world and developing country the political will cannot be compromised especially when it comes to service delivery like cement. How many projects ñoo xam ne government projects at a standstill bi because of cement? How many personal projects yoo xam ne how many municipal projects yoo xam ne because of cement they are on hold? Secteur si yëpp la laal soo demee lopitaan yi am na ward yoo xam ne ñu ngi leen a sampa mënuñoo pare because ñoo wax cement. am na building yoo xam ne people will need it urgently mënuñoo jël because of cement nañ bàyyi ñu bugg a mun a isi cement doomi Gambia ñu mit requirement bi ñuy isi cement bi nekka koo xam ne mun nga koo def business bi mu yaatu. That is his first port of call loo xam ne daf ko war a adresse su dul loolu wax bi fii duñ ko mën a jeexal at bu nekka soo see ñu ne waatoo waati ñin dorong ni ko mu nekk rek ko Christine le sasata wo kunoo be teng amang kostenole cemento men be jabe jakanne pudaro men nyanta bola Senegal wala ketaten mum pudar ite mol bula cemento soto munan na ibu kafo lejumol kana bo Senegal. You like legumes from Senegal. You like vitale from Senegal. You like this one yogurt from Senegal. But when it comes to cement, you want to give it only to few people in this country. There is a vested interest and there is something that is obscure about that. And ñun yëpp xam nañ ko political patronage mënut a nekk si doxali nguur nañ tege loolu boor that's a fact mënuloo bugg a sokola bu jógee Sénégal loolu you have no restriction carotte buy ñëw amuloo restriction saabu yuy ñëw diw yuy ñëw amuloo restriction nga bugg a restrict Sénégalais cement pour mu dugg fii nii léegi luñ dee toog di wax rural regional integration when it comes to trade free movement of goods and people within ECOWAS ban njëriñ la am kon ñun ñu bokk ak ECOWAS nañ bàyyi ciment bi mu ñëw si dëkk bi nit yi mun a continuer seen sampay bi ko man suma mbokki ñoom mi ngi koy ñoom ñu ngi nii fii di ubbi seen gémmiñ yi rek kenn mënut a sampa bi ko ciment amul xam nga ñoom mi nga xamul ciment léegi ciment ñoom banque bu nga rek dafa mel ni kon government bi war na fexe because am na yenn cement importers yoo xam ne dañoo importé from Sénégal indi fii nii time boobu bi nga xam ne government bi allowed na loolu mu happen ciment very rare yaa nga dégg ne ciment manqué na jaayol mu ngi indi keneen mu ngi indi waaye ñii tamit bàyyi nañ leen ñu mën a indi ministre bi fi nekkoon wala former minister of trade muy di current minister of defence di Ismaila Diouf moom ak gars yi xeex nañ ci xeex bu métti gars yi dem nañ fu ne toog nañ ci rajo yi fu ne pour ñaan ne ay Gambien si luy liggéey so dafa mel ni kon capacité bi jaawel wax nañ ne mën nañ ko fiil waaye waneeguñ ko because of daanaka 3 months 4 months yu ne rek ñu ne semaine manqué na lii laa laa wax ma ne so lan nga foog ne if you want to empower the youth te xam nga ne loolu bu mu daan am farafeñee sax moo war di standpoint xam nga ñaata ciment lañ fa teg ak ñaata nit ñoo fa yaaxule ciment yi yeneen nii dañ leen fa teg bañ yaaw bu loolu ban njëriñ la loolu economic loss la ñooñu ciment bu nekka ñaata la dee fay jaaree lu mu dee isi revenue to this country loolu tam ma ne nañ bàyyi ciment bi it is evident am nañ evidence enough ne Jah Oil Salam ak Bamboo Cement cannot supply enough cement for this country and you know what is sad xam nga ne Bamboo Cement léegi cement bu fa dee Indian yi ñoo ko dee yoroon xam nga loolu ndax xam ngeen loolu réew mi fii when you deny Gambians from having access to business Bamboo is run by Indians luy xew si dëkk bi xanaa fan lañ bugg a jëm léegi Gambian yi mënuñoo amaat right ci business fii Indian yi it's not like we are against foreigners coming to invest in this country kenn waxul loolu te kenn warut a misconstrue tamit li ma wax mooy ne in as much as you can have room for foreigners to come and invest in this country war ngaa mun a bàyyi doomi réew yi ñu mun a bokk si business yi jaay cement waaye yow mun ngaa deny other Gambians waaye bàyyi nga Indian muy flow di pack te Bamboo Cement boobu is the most expensive cement among all the cements in this country. All right. moo gën a seer Jah Oil moo gën a seer Salam man ñun fan la ñoo jëm ak fan la ñoo empower business yi yu nekk si réew mi ak fan la ñoo empower ndaw yi. All right. Are we a serious country or
we are just talking about policies program dañ bugg a def lii dañ bugg a def laa waaye Mr Barrow man yónni naa la si moom nga wax ko ne développement ko yónni yow waxoo fi Mr Barrow maa ngi wax ak yow ngir yàlla yow you are the champions of infrastructure and roads and all those infrastructural projects yi nga bugg a def cannot go without cement ñu ngi laa ñaan ngir yàlla bàyyil ndaw yi ak réew mi doomi réew yi ko mun a def laa wax de ñu am capital bi am structure yi am formation bi ñu mun koo def bàyyi leen ñu jaay ciment dëkk bi mun a am jaama bu ñaari nit ñetti nit bugg a téye people at ransom it is going to stifle people and it's going to make people frustrated and frustration is not good for the government. Okay. Yeah. Mr Jah first dañuy ñëw ci cabinet reshuffle bi nga xam ne gis nañ ko chief of staff léegi moo nekk di minister of trade ñëw nga jàngat move bi nga xam ne move nañ ko foofu ma raxaale ci mbiru ciment di sauté gis nga Jah Oil government bi ñoom lañu allowed ak ñeneen ñoo xam ne pour ñu mën a import pour ñu mën a dugal fi kii waaye di nga xam ne mooy di local importers maanaam di ñi dee importé from Sénégal boobu moom dañ ko dakkal waaye gis nga ciment bi manqué waat na Jah Oil génne nañ def nañ ay press conference indi ci yenn ay leeral ci wàll wi lu tax mu manqué ak yu mel waaye dañ gis ne every time story bu ñu dee jox dañ day keep repeating the same story ndax dañ amul di capacity pour mën a supply enough cement wala nu mu demee dafa am lu ñu waxut ñaar ndax government bi tamit léegi wartu react because of bii du force bii du second and then du even that time lu mel ni di happen ndax government wartu jug nag pour jéem a xool because of Gambien si tamit dañ deserve pour di mën a am ciment saa buñ ko soxlaa te am na ñu taxaw ñoo xam ne di mën di import di indi pour su ko market bi gën a ubbeeku mbir mi gën a mën a dox yow ban jàngat nga ciy def. waaw li jiitu di ndokkale ki nga xam ne mooy Modou Cissé ci yéen buñ ko yéen maanaam jógee ci ministère yi la dem beneen ministère yi yaakaar naa moom lañ njëkk a jagleel place ñamee si chief of staff réew mi fii amu ko woon mu commencé tàmbale ko 2021 ñëw bee daaw biñ génn moo ko nekkoon ñu jël place boobu yekkati ko jox ko level li ministre génne ko foofu yóbbu ko trade du fa gan jaar na fa liggéey na fa SPS so xam na mbir mi ni moo doxee maanaam responsibility buñ ko fa jox bi yoon mooy mu doon koo xam ne mooy saytu liy doxal ministre bi loolu lu am solo la bari dañoo wax ne appointment bi jël na time moo yàgg na ma gëm ne nguur la te cabinet lañ wax nekkul rek ku nekk dañ ko bàyyee boppam surtout saa yu soxla wala saa yu ko laajee dañoo daje waaye every week cabinet dañ dee toog te ministre yi yëpp dañoo xool li fa dox ku nekk di joxe sa report moo am lu bari loo xam ne ñoom foofu lañ ko réglé li ci ëppa waxtaani cabinet nag duñ ko fesal génne ko ci ñun lu dul mu jar loo xam ne luñ ñu war a àggee la ñoo àggee ñu ko waaye gëm naa ne nguur bi comme bàyyutoon ministre bi noonu in the absence of the minister yu bari dañ dee designate keneen mu oversee en du ministre bi kese su fa nekkul ministre bi war naa doog PS yaa ngi fa directeur si ak ñeneen waaye li war rek mooy place moom saa yu ne war naa am ku ko jiite loolu lañ saytu en loolu la ñoo rafetlu tam ki nga xam ne mooy Loum tam Aliou Loum moom it di ko ndokkale bu baax a baax because he has been there mu ngi ci rang si ba toll fu mu toll deserve na ko war a mun a am ndaw la tam moom it xarañ na ci li moo def ñu ngi ko ndokkale bu baax a baax ak ñeneen ñoo xam ne tam maanaam ñu ngi leen dénk place ñu bàyyi xel rek ne en bi dafa mel ni réew mi moo la en moo la ranga ngir ku jiite réew mi moo la toftal ñoo am lim la jox ranga la ne nekkal ma fi defal lii pour réew mi kon ñoom tam ñoo xam ne nit ki su demee ba wóolu la rek yaakaar boobu warut a tas te réew mi lañ koo defal ñi dëkkee ci réew mi ñu góorgóorlu di leen ñaanal rek yéen bi yow woyof lépp luñ ci saytu ñu def ko ci wàllu ciment nag du ma wax ne basic necessity la waaye lu am solo la ci réew mi ngir du rek ñun citizenry bi waaye nguur ci boppam dafa soxla ciment
ngir liñ xamee ci tabax foog naa nguur suñu waxee tabax ñoom duñ ci des gannaaw su du di yoon sax ñu ngi sampa ay building university bi ak yeneen béréb ci place yi jàngu yi loolu yëpp liggéey ciment daf ci bokka kon nguur bi xam na di importance of cement njëriñ bi mu am ci dëkk bi ak fi mu toll and fooguma ne ñoom dinañ ci war a mun a nasaxal mbir mi parce que suñ ko dumooyoo wala génnuñ saafaral ko dafa mel ni jëm kanami réew mi dina am ay teexa dina am jafe-jafe te ñoom fooguma ne dinañ ci des gannaaw li waral nag local importers yi ñoom ñu stubborn leen waxtaaneñ ne ko fii caman ne ñu bari waaye ministère bi moo jëloon taxawaayam moo ne mbiri fii la te kenn mënu koo teggi waaye gëm naa ne en tant que réew war nañ koo seetaat ci nii wala ci naa maanaam su dee duñ dellu ci local importers yi pour ñu yenaat leen liñ leen yenoon jaawel ak ñi nga xam ne ñoom la ko seexal nañ yokka seen loxo ñu gën a yaatal ci li nga xam ne mooy capacité buñ soxla ci li isi semaine foog naa ne ñoom dañ ci war a focus gis nga lu nekk stratégie la su fekkee ne am nga teexa ci ay mbir war ngaa mun a xool lan ay problème bi càmbar ko nga xool noo ko saafarale pour bum war di mun a bamtu saa yu nekk rek ñuy jooy benn mbir dañ ci war a jàngee nguur daf ci war a jàppa private sector bi ak public ñëpp dañ war a bokka liggéey réew lañ wax ku nekk am na ci waala waaye du mun a continuer nii parce que ñi moo affect dafa bari torop and yu mel nii daf dee ta price yi ciment tam di yokku te su yokkoo du dee wàccaat loolu tam luñ war a seetaat la da stratégie la loo xam ne mu manqué nda price mun a eeg loolu nañ ko seet en yéen ay war nañoo mun a fexe ñu xool lan mooy di challenges ba yenn price increment yi di am comme ñuy toolaale wall market bi li fa nekk ak yeneen réew yi ñu wóor lana tax ñun suñ bos su dee defuma ci benn gestu pour war a mun a xayma ndax fii moo gën a seer waaye su fekkee loolu moo am lan moo ko waral war nañ di seet naka la mbiri di war a mun a wàccee tam lu ñëpp soxal la du mbiri politique wala leneen comme ni ma ko waxee rek nguur ci boppam dafa soxla ciment ngir dafa mu ngi ci développement du yoon rek waaye si wàllu infrastructure ak yeneen mbir soxla na ko ñiy liggéey ci nguur tam ñoom tam ñu ngi ci wàllu sampa su dul ñoom seeni mbokka so fooguma ne dina am kenn ku bugg a yi fi ciment ñu di ko nasaxal si réew mi mu manqué wala lii ñëw du doy kon lii ban dama gëm ne nguur bi war na ci taxaw jël ci jéego jël ci ay matuwaay pour lu nit ñi di jooy ñu war a mun a fompa suñu rongoñ saafaral ko. yeah Mr Sibi nan ngay comme gis nga cabinet reshuffle bi nga xam ne def nañ ko am appoint ñu trade minister muy chief of staff Modou Cissé ginnaaw réaction léegi ministre of trade am na léegi ministre number 2 di shortage of cement gis nga ñu bari ñu ngi ci wax affect business yu bari ndax ñu bari ci loolu la ñuy yëngu affect na leen ñu ngi toog gis nañ jaawal press conference bu mu def wax li waral ciment manqué waaye dañ gis na ba ne répétition la rek comme ci yu nekk di happen dama gis ne bu dalee es nga gis ko foog naa ne war nga see mën a def saafara ba loolu moom du maybe di nga ko affect because bu fekkee government bi dafa ñëw empower la jàpp ne xëy na Gambian business la Gambian company la mu empower la pour su ko defee Gambian bi mën cee gis boppam tamit yow war nga wane loolu ñaareel bi gis nga cement Gambian Cement Importers Association ñu ngi toog ay months léegi te ay at ak lu teg mënuñoo import dugal ciment fii kaas nañ ko ba sonn muntu sotti ministre bu fa nekkoon engage nañ leen ba sonn sax dafa mujj yi fu mu taxaw rek mbiru ciment buy ñàkk ak nam da nga foog ne government bi daf ko war a mun a def because government bi Gambien si government bi lañ votal du jaawel so bu ciment manqué government bi lañ war a joytu bi government bi lañ ko war a joyta lan nga foog ne government bi loolu la war a mën a def ba gis ne saafara am na ci mbiru ciment saafara boo xam ne duñ tey mu ñàkk suba mu am ginnaaw suba mu ñàkkaat kenn du xam naka la waaw xam naa dama ñëkka tontu sa first laajte bi muy suñ ministre bu ees bi ministre of trade Modou Cissé dafa delluwaat rek back to 2021 bi ñu winee election si Gambia toogoon nañ fukki weer yoo xam ne amuñ minister of trade fukki weer so pour delluwaat rek ne a serious government foog naa political will bi dafa war a nekk any minister or ministry boo xam ne dafa vacant even though permanent secretary yang fa pour take up the responsibility but kër goo gis dafa war a am njiit dafa am ku fa war a nekk di doxal di diriger mbir yi pour dëkk bi mun a dem so man foog naa allegedly li ma dégga mooy ne maam Modou Cissé
because buñ faté suñ accountant general bi Cissé mi nga xamantene mom lañ forcefully remove nga mom lañ warona yobu ministry of trade wante dégg nañ ne Modou Kesi even yow so invite nga ko fi interview ko mu am lu bari lo xamne daw na ko ci waxi but mom ci bopam mo doon yoni pay pour ñu dem neexal am Cissé mi nekkon ak auditor general mom ci bopam bokk na ci ñi nga xamne sax mo yubu ay kilifa pour ñu dem neexal sa waji pour mu bàyyi auditor general bi pour mu mëna dem nekk ministry of trade te si luñ dégg ñun allegedly ñiti réew mi daf ko pressure hence mom mo ko recommendé yow laajte nga ko mu ne mom du mom moko mom qualification la ki am pour ñu war ko mëna def accountant general or auditor general but at the end of the day dafa delluwaat rek back to question bi nga ko laajte woon mooy moom influence am ndax loolu moo tax pour ñu appoint accountant auditor general bi Cissé pour mu war a nekk si audit office bi but da nga delluwaat back to court case bi nga xam ne mu ngi on du ma dugg si mbiri court bi but lan la Modou Cissé sorry not Modou Cissé lan la Cissé auditor general bi wax ne président bi moo ko oo ne ko bugguma lii ak lii mu feeñ 1.6 billion dollars or 1.2 billion you missing central bank bugguma nga release audit report bi loolu moo xapu noonu then few days later ñu dégg ne daf ko bugg a def minister of trade so at the end of the day ki nga xam ne moo ko recommendal bi mu successful bi nga xamante ne dem na ba nga xam ne li mu bëggoon a def doxut o plan bi wookut ni ko government bi buggee ñu ne ko comme que yow yaa indi woon xalaat bi yow sa boppa dañ laa yóbbu ministry of trade but buñ fàtte da ngaa seet moom position bi mu nekkoon ak position bi ñu ko yóbbu ni ñu bëri dañ ko jàppee promotion but lii demotion la su fekkee xam nga nguur nu dee doxee chief of staff is the superior moom moo gën a superior ministre yi because kooku mooy diriger lépp lu président bi di war a def cabinet meeting su waree happen moom moo ko coordinate mooy coordinate anything li nga xamante ne loolu la président bi nekk di def soo méegee sa own research di nga gis ne chief of staff moo gën a superior ministries or minister so yi suñu la waree génne from chief of staff koo xam ne everyday yaa président bi yéen a ngi gisante ñu yóbbu la si ministre boo xam ne every cabinet meeting or emergency nga gis président bi loolu du promotion ku xam nguur laa la wax soo ko waxee dafa laa won ne lii am na lu linda bu nekk si biir loo xamante ne nii feeñut oo nekkut soo gisee interview bi man leeruma ndax moom moo la approach pour nga interview ko de but man amaanaa ruumoo bu mu dégg ne président bi lii la nar bokk na si li gën a tax mu ñëw pour mu jàkkaarloo ak yow li ma dégg allegedly but soo yaa ko invite rek mu ñëw ok no problem but but soo seetee bi political dynamics yi nekk di demee man daal suma xalaat lay wax but ñun ñëpp ay politicians lañ dañ dee gis dañ dee connect dots si comme ni ko ñaawur waxee ñun ñëpp toog nañ gis nañ affaire yi naka la demee kit bëggoon a def minister of trade moom la gënoon a jigéen tuddee wante neen doom wax na la ko fi but at the end of the day question bi ñu la te suñ boppa lan moo tax Modou Cissé muy war a nekk ministry of trade so da nga jàpp ne am na lu xew lu ñu waxut am na loo xamante ne ni mu ngi si biir lu yàggoon a bax te léegi la baxit bi di tuuru nit ñi di ko gis but man dama gëm ne doo mun a jël vice président nga def ko ministre man gëm naa ne doo mun a jël Modou Cissé koo xamante ne ni chief of staff nga ko war a wàcc si suuf si jamono bu ñu toll nii pusan poul bi xappun si biir cabinet bi Gambien yëpp dégg ko am na loo xamante ne ni ba léegi waxuñ ko Gambien yi so infighting dafa am foofu non ni affaire yi demee nga war a jël chief of staff koo xam ne yàgg na ak yow xaritam moo bañ a jël position la mën a defu ko woon sa bu yàgga comme ni ko ñaaw waxee balaa moo naan kii la moo jël pour def ko pour neexal ko pour mu bàyyi audit report yi mu waroon a feeñal lubal beeg luutin bi loolu lañ allege loolu la Gambie wante audit report bi mu génnee ñun ñëpp gis nañ ne lu waa ji doon wax yëpp dëgg la dafa leer nañ audit report bi moom génnewut ko di kuñ fa def nii moo ko génne fekkoon government bi loolu la bëggoon na bu kay xanaa dégguloo ñu ne la jël nañ ñin suspect di sax ñoo ko release jël nañ seen laptop yi yóbbu leen police headquartered ñu ngi leen doon investigate xanaa dégguloo loolu ñi doon release order finding si mujjee génn loolu yëpp xapun na fi xanaa yow dee fa loolu di dee xapun si réew mi déedéet moo tax ma leen di indi leen laaj report bi government ñoo ko government moo ko génne am na yeneen nii mbir yoo xam ne report yi gars yi release yoo xamante ne nguur gi génneewu ko mooy ban ay bëri na demal nga mix sa research di nga gis li ma la nekk di wax so da suñ demee si suñ paree si loolu ne la Modou Cissé even though promotion la ñu ngi koo sant di ko gërëm si liggéeyam bu mu yàggaa defal nguur yi Gambia ñun ñëpp la nekk di saaf
liggéey bu rafet amaana moo tax président bi mu ko Ministry of Trade but ñu ngi ko sant si liggéey bu mu yàggaa defal Gambia anyways second mbir bi man nag li ma gën a digal mooy du promotion demotion la léegi beneen mbir bi mooy ciment ñun ñëpp xam nañ ne policy bi government bi binda indi ko nekkut policy boo xamante ne ni is in the vested interest of the Gambians ñun ñëpp xam nañ loolu nguur gi balaa moo indi policy bi ndax ciment mus naa manqué ni bu dee ne interest yi Gambie ni ñoo ko tax a jóg soo ne policy bi nag amaanaa dina am waxkat yoo xam ne dinañ wax ne soo demee Sénégal mbuusi sukur sax duñ nangu nga dugal ko Sénégal so dañoo indi similar policies pour dimbale suñu liggéeykat yi si nga xam ne dañ dee manufacture ciment because loolu la minister of finance wax dem ba si néegi député yi wax fa wax yoo xamante ne dafa fenal askan yi Gambia waaw di mu ne dañ dee manufacture ciment ci biir réew mi te xam na ne moom amul fenn fu Gambia amee limestone mines or bauxite or other ingredients yi nga xamante ne moom lañ day jagaree ciment fii amul benn manufacturer booy dem si ñi mu wax nañu ay manufacturer bagas yi nga fekk fa système or equipment yu laa woon ne dañ dee manufacture ciment ci biir réew mi nañu ko won soo dafaa delluwaat back to suñu National Assembly members yi ñoo nekk di def seen liggéey man dama gëm ne ministre buy war a ñëw taxaw si néegi député yi di wax woo xamante ne du dëgga man dama gëm ne ministre naka lañ ko def National Assembly members yi dañu waroon take up di start comme ni ko yeneen Gambian constitutional citizens yi nekk di waxee parce que man gëm naa ne dëgga la important na su fekkee Gambia dañoo manufacture ciment dañ ko manufacture we have the raw materials dañ ko liggéeyal suñu boppa ba pare gis nga soo méegee moo sax di nga gis ne even every 50 kilo cement raw material bi nga dee nit is indi 150 or 200 kilos of material bi nga war a nit pour war a liggéey benn 50 kilograms of cement so su fekkee ne ñoom dañ koo import kon xanaa benn baag $2,000 lañ koo jaayee Gambia ni su fekkee raw material si gars yi wax ne dañ ko dee import te ñun musuñoo gis any cement baaga bu nekk si biir réew mi fii buy import raw material si biir réew mi fii Gambie beneen mbir bi moo nekk yow yaa ngi ay Gambien yi nga xamante ne nii ay ndaw leen nguur gi joxut leen liggéey amaana bugg a seen réew moo tax ñu toog su leen neexoon seen xaalis bi ñoo jëm di jigéen ciment di ko ñëwaat jaay si biir réew mi feye neen ko gaal génn réew mi du nguur gi moo ne na Gambien yi toog ñu liggéey léegi yow soo nekkee ndaw nguur gi joxul la liggéey bugg loo dem baakuwee da nga bëgg a toog pour nga contribute si liy doxal réew mi nga dajale sa benn 50,000 wala sa benn 100,000 nga luwee sa moto nga dem Sénégal jënd sa ay ciment ñëw si boda bi garmi nga fay li lépp li nga xamante ne dañ la ko nguur gi daf la ko sas pour nga war koo fay pour dugal ciment loolu war naa nekk problème si nguur gi because of yow li nga ayee noonu tey moom la Jah Oil nekk di def Sénégal la moo jëlee ciment ñeneen ni ñu ngay jëlee tooki loolu moo fi nekk di all wine in new bottle jaafu nga weddi ne ñoom jëlewuñu Sénégal di ma ne la demal si man bi maa ñëw rek maa ngi romba seen lii ñu ngi rang seen moto yi seen ciment yi ñoom ñëpp muy Jah Oil ak keneen seen ciment bi Sénégal la day jógee nañ ko weddi ba pare xam nga la ngaa delluwaat da ngaa delluwaat back to audit report auditors yi bi ñu demee si border bi bi ñu compté ñaata trucks ñoo dee dugga di indi ciment balaa embargo bi nii di happen daf laa woon ne nguur gi mu ngi lose millions of dollars soo waxee ñu ne la gaal bi su ñëwee 20 something million la gaal bi dee fay wante nguur gi bi sama ne ministre bi last year lan la wax mu ne 19,000 trucks la gaay la GRA record ne ñoo dugga through Farafenni 19,000 trucks calculatal fii ko si ñaata hundreds of millions la government bi nekk di lose la économie bi nekk di ñàkk gar mi man d'accord naa su fekkee ne digga ñun am neen raw materials yi am neen limestone am neen all this bauxite and other things yi nga xamante ne nii clé bi ndee nit pour defar ciment man d'accord naa ne ciment warut a jógee si biti wante argument bi yëpp mooy ñun amul manufacturers ñun seen machines yi soo fa ñi ñaan fii dañoo jaay jagar ciment yëpp soo demee seen compagnie si Shiloh yi nga dee njëkk a gis fi ñu dee store ciment bi ak buloo yi dee buloo ciment bi pour mu dem si machine bi dee jagar saako yi loolu moo fi nekk sol teg si balance bi acc soo yow di nga wax ne ñooñu dañ nekk di manufacture ciment ñun fii amul benn compagnie bi si biir réew mi fii buy manufacture ciment so man dama gëm ne pour mun ñu am fair trade ak ñu avoid scarcity bi nekk di happen nii mooy manqué too bi mooy neen bàyyi free market bi mu continuer bépp a Gambien moo xam ne doomi réew mi yaa ngay fay taxe nekk nga doomi réew bugga ngaa participer towards lan mooy soxal réew économie réew mi bugguloo dem baakuwee da nga bëgg a bokk si lii yóbbu réew mi kanam war neen la naa mën a jox opportunité bi ñu import ciment comme ni ko Jah Oil ak naka lañ ko defee Bamboo ciment ak ñeneen ñi di defee but what is the problem ngay jox ñeneen opportunité ngay bañ Gambien yi nga xamante ne ay ndaw leen gar so lii moo laa won ne policy bi
corruption bu sol suit la. all right. wante it's not favoring Gambians. all right yes Mr. Cham ñu ñëw ak yow ci cabinet reshuffle bi chief of staff léegi moo nekk minister of trade tamit si cement shortage bi mu nekk di affect business yi bu baax a baax jaawal nag def nañ press conference defe naa ne ciment tàmbaliwaat na kii but lan nga foog ne la government bi war a mën a def ndax dafa war a di continuer di protect jaawal di protect comme Gambian business yi comme ni ñu ko waxee but tamit bàyyi wala embargo bi mu def ci that local importers yi mu continuer di ko def lan nga war a foog moo doon ndax government waratu xool change that embargo mu lift ko pour ku bëgg a mën a dugal rek dugal su ko defee nag semaine bi di mën a ñëw lu xew ni war a mën a gëcc because of xam nga rek toog bëgg a samp ñu ne mënuloo samp wala sa maçon ne la du ma mën a ñëw because of lu taxul mënuloo ñëw semaine moo amut loolu tamit lu doy waar la ci réew mu mel ni Gambia te du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon léegi yow noo koy jàngatee. jërëjëf Mr. Garmi once again first of all ma jël opportunity bi pour congratulate Modou Cissé si appointment bu ñu ko appoint as Minister of Trade mu nekk appointment boo xam ne appointment buñ rafetlu la parce que wala boobu noonu wala fiil boobu noonu am na si vast wealth of experience because soo ko xoolee nekkoon na permanent secretary Ministry of Trade te bu mu fa nekkee def na fa liggéey bu rëy boo xam ne réew bi yëpp gis nañ ko ba tey président bi óolu ko jëlaat ministry boobu noonu dénkaat ko. I think ne lu ma bëgg a njëkk a leeral mooy ne wala ma ñëw tamit gërëm kii nga xam ne mooy président bi si appointment bi nga xam ne appoint na kii nga xam ne mooy Moussa Aliou Loum as chief of staff elevate ko from deputy chief of staff to chief of staff mu nekk koo xam ne suma koto la moom tamit Aliou te xam naa ko xam naa ne ku jub la ku bugg a liggéey la te ku gëm réew bi la tamit te mu ngi liggéey bu rafet State House just like Mor nu mu fa doon def léegi nag gar mi suñ ñëwee si wàlli appointment bi because xam nga président bi nekkul ne dafa ñàkk political will pour appoint a minister particularly Minister of Trade loolu is not about lack of political will suma koto Dudu Jah wax na ko fi président bi du jékki-jékki rek topp rek appoint nit te defut series of consultations dina def am na ay advisors yoo xam ne ñoo koo xelal dina déglu seen xelaat waaye moom tamit président bi is the most informed Gambian tey dina am ñoo xam ne mu ngi waxtaanaa ñoom ñoo xam ne yow advisors yi sax yëguloo ko mu ngi waxtaanaa ministres yi mu ngi waxtaanaa ñu bëri because président bi Gambian bu nekk dina waxtaanaa yow particularly ñi nga xam ne war na leen a déglu so obviously and also secondly suñ constitution bi waxul ne there is a particular time frame boo xam ne président bi dafa war a appoint a minister so soo demee si ministry bi nekkul ne ministre su fa nekkul rek dara du dox foofu noonu and secondly balaa ministre bi ñu ko appoint somebody was overseeing like Kodo Dudu Jah nu ko waxee te loolu mooy dëgga so obviously there was nothing like ne ministry bi was stagnant or things were not moving things were moving as expected waaye président bi constitution bi may na ko mu def enough consultation ba mu doy ne kii war naa ko appoint to a particular position président bi doog la appoint and that is legal so obviously ndax jël na 1 month ndax jël na 2 months I think ne président bi si discrétion am xool na ne ministry boobu soxla na fa koo xam ne am na expérience bi te pare na pour liggéey obviously kon tey su jëlee Mor yóbbu ko foofu man I don't think ne loolu is a demotion in any way because Mor is a civil servant wala political appointment la whatever you call it tey président bi moo ko soxla def ko chief of staff te bu mu nekkee si State House gis nañ liggéey bu rëy bi nga xam ne Mor def na ko fa man am not here to defend Mor because personally sax miinante wuñ waaye nag maa ngi observe te si système bi laa bokk te maa ngi gis ne definitely bu mu nekkee State House def na fa liggéey bu rafet su nekkee ne nag jamono jooju noonu président bi dafa feel ne he needs more at the State House more than any other place why not mu retain ko foofu noonu mu appoint keneen as a Minister of Trade te I think ne président bi loolu la def te am na right pour def loolu so it doesn't mean ne moo connection am ak kële moo tax président bi ba ñëw na appoint more as Minister of Trade déedéet it's not about that
because kuñ appoint on as Minister of Trade muy former Auditor General deserve na pour ñu appoint ko as minister deserve na ko because président bi dina xool sa qualification dina xool sa background dina seet lu nekk balam la appoint so obviously su feelee ne kooku can help to support his government I think that there was nothing wrong about that also to clear ne there was no point in time boo xam ne more recommend Mor Cissé moo recommend Mor Cissé pour ñu appoint ko as Minister of Trade that was never the case président bi moom moo am enough information am moo def enough research am te gis na ne bugga na Mor Cissé mu appoint ko as minister mu waxtaanaa moom Mor Cissé accepted the position he was offered appointment somebody replaced him as Auditor General moom dinaay na loolu de ma ne waaw mun na koo dinaay loolu wi xam nga du ma sori si loolu because loolu jamono jooju ñun génnoon nañ fi wax nañ fi Gambien si dégga nañ ko te ñi nga xam ne bëggoon ne naa gëm di true version ak lu nguur gi wax gëm nañ ko te loolu mooy lu am so obviously su nekkee ne dem na ba si biir mu change mind am for whatever reason man I'm not blaming him I'm not saying ne waru koo def waaye Mor Cissé being a family member to Mor Cissé coming from the same region CRR am na right mu dem waxtaanaa moom ne ko ne yow lu tax nga nangu appointment bi ba si biir nga change sa mind am na right pour waxtaanaa moom because family am la secondly tuddee na ko doom comme lu mu ko waxee so personal relationship family relationship tey sa mbokka su duggee si dara nga gis ne lii baax na mu dem ba si biir am ñoo xam ne ñi ngay jéem a yaxa xalam yow mi nga xam ne yaay mbokkaam am nga right pour nga dem advice ko so advising him doesn't mean ne yow yaa ko recommend pour that position moo tax ngay def loolu and that was never the case I just want to make that clear so Alieu Loum I trust ne he can do the work and he will do the work as expected inshallah Mr Diba tamit bi nga xam ne appoint nañ ko tamit maa ngi ko congratulate moom tamit gis naa ne elevate nañ ko as deputy chief of staff so ñëwin léegi nag ñu dugga si wàlli ciment issue bi Garmi am na wax yu ma fi dégg waaye man ay bettu differ lu tax ma wax loolu mooy ne soo ñëwee si wàlli ciment bi local importers yi amul kenn ku leen baan su nekkee ne dañ leen baan tamit nañ ma wan ban loo la government bi génnee wane ne ñoom dañ leen baan ne buñ indi ciment si dëkk bi what happened mooy ne dañ increase the tax pour nga war a jëlee ciment Sénégal indi ko Gambia. loolu mooy baan bi di jaam. non si bi da nga maa déglu $100 ñaata. from $30 to ñaata to 180. non loolu mooy baan bi di. non waaye léegi da nga maa déglu rek xam nga yow booy wax da mën a déglu ba nga jeexal. non ni nga technically bro. non da nga maa déglu rek continue. suñ bëggee bu ma la interject continue. ñun déglu wante rek man xam nga soo ne dañ leen ban is a different meaning. mooy ne these people are completely forbidden from bringing cement to the in this country te that is not the case dañ yokka tarif bi fu mu nekkoon yow wax nga ko fi jëlee nañ ko foofu yóbbu ko foo xam ne ñoom fil nañ ne that tarif ñoom mënuñ si indi ciment bi pour jaay ko am si profit is their right te nobody is saying ne dañ leen war a forcer ñu operate at a loss nobody is saying that waaye léegi su nekkee ne ñoom bugga ne naa indi ciment government bi ne ñoom tarif bi lii la obviously ñoom des na si ñoom léegi ndax ñu indi wala bu ñàkk a indi waaye I don't think ne loolu war na leen a deter from doing their business because truck suñu amee mun ne naa operate with the industries we have in the country because tey ñooñu seen trucks yooyu noonu some of them man I know them personally te xam naa ne still now they are operating seen trucks yi ñu ngi dem di jëli ciment jaawel ñu ngi dem di jëli ciment salam ñu ngi dem di jëli ciment bamboo ciment te ñu ngi koo eb ñu ngi koo yóbbu ñu ngi koo jaay I think ne not jëlee ciment Sénégal doesn't mean ne ñooñu nekkuñ di liggéey still now some of them are working waaye ñi nga xam ne they feel ne they cannot operate loolu noonu tamit is a question boo xam ne man nangu naa ne war nañ koo seet because ay Gambians lañ te nangu naa ne tamit su nekkee ne dañ bugg a liggéey gën jëli ciment Sénégal nguur gi war nañ leen si jàppale te loolu noonu nguur gi bañu ko waaye ñoom tam dañ war a open a channel of discussion with the government ñu ñëw waxtaanaa ñoom because Garmi one thing we have to know
gis nga su nekkee ne tey dañ bëgg a suñ dëkk bi develop we cannot continue relying on outside for the rest of our life. There must come a time ñu jël the responsibility pour make sure that we empower our own people. te that's what this government is trying to do. tey soo xoolee Jah Owen what they are paying monthly as of 2025 Jah Owen was paying $77 million monthly tax. kon da nga bëgg a wax ne Jah Owen is not contributing towards the economy of this country. They are contributing. tey soo xoolee wax nañ fi ñu ne Bamboo Cement fine ay Indian ñoo ko moom fine I'm not sure waaye ndax ñu faa liggéey ndax ay Indian leen ay doomi réew mi lañ te ñooñu noonu lu ñu am foofu noonu at the end of the day ñu ngi dimbale keneen ak keneen ak keneen ñi nga xam ne ñooy liggéey si factory bi ñi nga xam ne ñooy jaay gerte si bunti factory bi ñi nga xam ne ñooy jaay ndéewo si bunti factory bi Bamboo Cement ñi nga xam ne ñooy baak ciment bi ñi nga xam ne tey ñoo ko eb si truck si génnee ko dem jaay ko ñi nga xam ne ñoo ko soblaay si sob si ñi nga xam ne ñoo ko égal ñoo ko wàccee si sob bi ñooñu ñëpp are they not Gambians ku ko jaay si sob bi is it not a Gambian ku ko jënda ku ko yóbbul taxi wala seret is it not a Gambian. So I think ne tey su nekkee ne Indian moom company bi but nonetheless Gambian si ñoo si gën a njëriñu dan keneen and I think ne loolu is not bad. tey soo ñëwee tamit kii wax na ko si wàlli Mod Cissé wax na fii about those reports moo tax ñu bugg a koo forcer pour def ko ministre. I don't think that is the case. léegi nag lu ñuy wax mooy ñun as a government because su ma ne as a government man government bi laa faral te kenn Gambia yëpp xam nañ ko lu ma wax mooy tey arrangement bi nga xam ne nguur gi loolu la def man si suma honest opinion jàpp naa ne loolu is the right thing mooy ne tey nañ empower our own Gambian brothers and sisters ñu mun a operate pour ñu suxale suñ économie bi. we cannot just rely. The local importers are not Gambians. No, they are Gambians. loolu tax ma ne kenn baanul leen ne buñ indi ciment. loolu is clear waaye li ñuy wax mooy ne tarif bi maybe it's high for them. loolu noonu suñ ko bëggee solve I'm sure ne suñ ñëwee toog ak Gambia Gambia government bi. on a round table. am na ñu wax ne dañ dee nangoo nañoo fay that 180 waaye government bi allow leen pour ñu dugg. non man de I discuss with many of them. luñ ma wax mooy ñoom 180 bi gars yi mënuñ koo fay. 180 bi gars yi mënuñ koo fay moo tax gars yi duñ indi ciment. te man just 2 months ago am naa engagement with some of them ba amoon nañ assurance maanaam ñoom dinañ toog ñu waxtaan maa ngi amee record si yëpp waaye later on for whatever reason gisaatuma leen déggaatuma leen Garmi lu ma wax mooy tey cement importers yi fine they were doing a good job waaye tamit there was so much irregularities yoo xam ne government bi tamit needs to regularize that ba leen leen a bàyyiwaat ñu ñëwaat force mooy ne di nga gis koo xam ne indi na 10 trucks yooyu noonu ñetta ñooy fay tax at the border 7 trucks yëpp dañ leen a dugal xaalis bi du egga si poche nguur gi. waaye loolu responsabilité nguur la di. non ci am responsabilité nguur la loolu tax ma ne la ne xam nga man dama la ne government bi dañ war a regularize that cement importers whatever association you call it loolu tax government bi take this measure pour make sure ne even though suñ demee ba war a bàyyi gars yi ñu indi ciment there must be strict rules yoo xam ne mooy govern naka la ko gars yi indi because yow doo mun a indi 10 trucks nga fay ñetta yu des yëpp xaalis bi du dem ci keesi nguur gi loolu is a losses for our economy. Secondly ñooñu noonu ñu si ëppa suñ indee ciment bi duñ ko dee wàccee si shop si kaw tali bi lañ ko dee taxawal soo buggee ciment nga ñëw jënda gars yi dem wàccee la ko si sa kër driver bi mu taalaat moto bi mu delluwaat Sénégal ebaat ciment loolu is that boosting our economy. I think ne loolu tamit gis nga su nekkee ne dañu analyse man I am with the conviction ne Garmi cement issue bi is a concern te as government we are very concerned because nit ñi toog soxla ciment
mënuñ ta am ciment loolu métti na te ñun ñëpp ñu ngi koo naxarlu waaye tamit xam naa ne nguur gi they are working on empowering our own businesses waaye notwithstanding tamit jaawel maa ngi leen a ñaan because déglu naa seen press conference bi bu ma déggee ñu wax luñ advance as a main reason mooy ne ñoom suñ indee ship buñ dee indi su ñëwee du dee mun a doog si port bi mooy ne comme depth of the sea allowed seen ships yooyu noonu ñu mun a doog at the port. Fine su nekkee ne jaawel ñoom xam nañ ne loolu is a constraint su gars yi di jël ship from wherever they get their cement nañ make sure ne ñu jël ship boo xam ne su ñëwee dina mun a doog pour wàccee bi gaaw I think ne loolu tamit jaawel ñoom seen responsabilité la pour ñu sóoraale ko because yow soo xamee ne for example yow ship bii nii tey Garmi soo xamee ne daala bii nii su ma ko indee su ma ko bëggee sol du ma jot sooy jënd daala da nga war a jënd daala bu la jot I think loolu is important so in a nutshell foog naa ne lii it's not about politics te waruñ ko politicize dañ ko war a seet ne lii problème la for the country waaye dëkk bi we are trying to transform from one system to another system te sooy indi système bu ees it comes with challenges waaye nevertheless na Gambian si am patience tuuti xam ne Gambia this government we have the political will we are serious we are ready to make sure ne Gambian si li nga xam ne ñu ngi ko joytu mu nekk seen jafe-jafe ñu indi si ay saafara te xam naa ne su soobee yàlla ciment saga bi nii dinañ si am saafara boo xam ne Gambian si yëpp dinañ si gis seen boppam. Thank you mi ngo ñu ñëw si suñu last topic bi mu jëm ci mbiru Car Power ADC yi nga xam ne jur na coow since Minister of Finance bi mu demee fi nga xam ne mooy ci National Assembly bi def li nga xam ne deliver his speech muy budget speech bi wax fa yu bari ba dugg ci wax ne ADS bi nga xam ne Gambia government ameloon na ko Car Power fayaguñ ko dinañ ko fay bu fekkee ne li nga xam ne mooy World Bank dafa def li nga xam ne rek joxe na 45 million US dollar package bi su ko defee si foofu lañ am yéene fay ko quickly after loolu rek suñ naataango yi Fatou Network ñoom ci leen génne ne di Tokki Embassy ñoom sax press release bi nga xam ne génn nañ ko wax ne di confirm ne Car Power si contract boobu wala ADS yi ñoom jot nañ receive nañ all payments yi nga xam ne Gambia government ameloon nañ leen ko dara desu si maanaam te yooyu ñu ngi ko jotee ci diggante weeru juin ak weeru july loolu yi fii loolu lañ ko jotee maanaam amul benn dërëm boo xam ne Gambia government bi warloo na ko ci diggam ak Car Power Minister of Finance ki ñu dékk suñ koom gi moom mu ne fayaguñ ko waaye moom it bi loolu amee dafa indiwaat clarification jaaree ko ci bànqaas yu nguur gi ñu ko dénk ci seen Facebook page bi muy seen xëtu yéenekaay bi mu wax ne boo gisee mu wax loolu noonu yéene bi ñu am mooy bu ñu jotee ci koppar googu ci lañ koy fay waaye nguur gi ci boppam moo jël kopparam fay koppar gi léegi nag ñuy xaar bu World Bank joxe koppar gi le ñoom ci loolu la ñu jël fayee ci maanaam nguur gi nga xam ne moo leen lebal ci noonu lañ ko waxee ñoom fu ñu lebee fi nga xam ne foofu lañ lebee koppar gi ñoom leeral lu leen indi ñaawru coow li nag bari wax fii kii fii dugg fële waaye correction bu ma lay laaj mooy ministre bi lu mu wax ni ok expliqué na mu leeral waaye ndax fooguloo ni moom bi muy joxe deliver speech am bi ci pencum ndawi réew mi dafa waroon wax ne fay nañ Car Power waaye nii lañ ko fayee nii ak nii ak nii ndax dafa waroon a xaar ba lii xew mu doog a génne ñëw leeral maanaam bu lii xawutoon dafa mel ni kon dañ doon noppi noonu rek fekkee Tokki Embassy bi react ñu woon wax ne ñun jot nañ lépp moom xëy na dafay noppi noonu rek ndax kon Gambia government jotul ñuy communiquer ak askan wi di leen bañ di nëbbu wala xaar bañ wax ba pare nañuy attaque gis naa ci tamit mel ni defante ci diggante ñenn moom ak yenn journaliste yi soo yow nan ngay jàngatee mbir mi. Garmi alhamdulillah ñu ñëw si wax boobu noonu dafa important trop xam nga suñ ne political will the more corrupt the state the more numerous laws Cicero moo ko wax
di nga réew yore réew du caaxaan yore réew du baaneexi nit cofeeli nit lum la neexee nga defee ko noonu xam nga core value béréb yu def loolu noonu lañ ko commencé why should a government a serious government and a state minister for that matter su meloon ne Gambian bi they were not vigilant ñu toppal loolu noonu ba am the clear evidence from the Turkish government through the embassy ne there was no amount that is owed to Car Power that should be paid to the kon Gambia bi dañoo nekkaat ci lendem loolu state captured looting la it's not luñ mujjee wax ni lan moo leen teree def ñu explain loolu ci njëlbeen mi dara téyewut leen if you think what we are doing is right why should you hide behind the World Bank giving you $45 million, then you spend $19 million out of that to service a loan that is paid for the government on behalf by the central bank. Lu tax nga war a def loolu si luñ mujjee ni di explain lu tax commencé wuñ loolu ne xaalis bi suñu World Bank joxe dañu war a jël xaalis boobu noonu ñu delloo ko central bank because amoon nañ problème fii buñ nekkee teexa te loolu sax dafa am process yum dee jaar it is not only two gentlemen sitting together pour ñu mun a wane kii dama koo jox lii nii maa ngi ñaan Central Bank of the Gambia pour ñu génnee seen gémmeen si affaire yi nguuri Gambia su ma nee ñu génnee affaire yi nguuri Gambia I'm not telling them not to partake in their co-mandate dafa am co-mandate ak co-mandate boo xam ne moo tax Central Bank ñu sos leen fal leen because all these things they are doing I know everybody, when you are there, you should be able to help the country out of issues suñ amee problem. Why suñ amee physical indiscipline government, always the central bank will step in. Loolu lan la dee isi and they've been told by even international body that is the only problem I have with the central bank, that is quasi-physical. Quasi-physical. Something that is not embedded or that is not within the budget and it is not spent and is not mentioned there. Yow nga génne loolu nga spend ko on behalf of the government. Fiscal or physical? Fiscal. Quasi-fiscal. Understand? Xaalis bu ñu war a dépasse government dafa isi budget am mu isi supplementary bill lii ak lii laa la war a def mu dem mu am gap loo xam ne mënu koo def central bank bi intervene yes gàcce ngaalama loolu we all thank them for doing that because they saved the country in those days waxoon naa ko fii and we are vindicated once again. Why is the ministers, all the state ministers are hell-bent on misinforming this country? In those days ñu ne loolu du problème ñu ne they have unsettled bills with Car Power and Senelec. And the government cannot even foot that bill. When you have a debt servicing in excess of 31% of your budget, it's not sustainable. So, I mean, issues like this that you owe people 19 billion. Why is the minister putting 19 billion? That is $19 million. That is more than 1.4 billion Gambian dollars. Nga dugal ko si loo xam ne nga ne dama war a fay diw te yow warloo fay loolu lu tax li nga mujjee explain di wane lii dañ ko war a jël ñu fay ko central bank boo xam ne moo fayoon on our behalf lu tax defuloo boobu si njëlbeen bi léegi lan nga jublu woon pour def bi nga dugalee loolu si budget boobu noonu mooy ne luubal rek looting rek saaca kese you have no other word to say it kenn mënu koo rafetal kenn mënu koo defend kenn mënu koo wane lii naa because process government ak finance ak public finance ak bi wax na nu government di war a doxee xaalis su amut si budget supplementary bills yaa ngi fa naka ngay ñëwee loolu ndax dangaa del environment or other processes that will avail you the opportunity to able to take care of certain things soo waree dem central bank sax nga war a jël foofu loolu ministre bi yow ban manteen nga am pour yow individual gazette loo ko yóbbuloo ko parliament pour ñu mën laa endorsal loolu noonu xam nga lu ñoo wax nii rek if the central bank take their core value and mandate ñu génnee seen gémmiñ si doxali réew ak doxali nguur after bringing their budget
lu bari dafa leer si dëkk bi 3 months laa la ko jox will be at a standstill. This is not the first time, it's not the second time. The central bank will come to the aid of the government. Def nañ ko fii time engrais. The same thing when it comes to NAWEX, outstanding debt with Senelec, and now Kapaw. And they are not talking about it. Duñ ko dee wax pour di askan bi dégg ko dañoo toog benn nit yi seen boppa lijjante ba xam ndekete lii moo fa jaaroon yow looy nice loolu central bank kay moo face on your behalf dama war a fay central bank waaye xaalis bu war a jógee World Bank si 45-19 bi dama ko use service at loan boobu noonu boo xam ne central bank bi moo ñu fayal on our behalf. Is that a problem? Because the central bank is not only the property of the country, the government, it's also the bank of the banks. All banks in this country, commercial banks, bank with central bank. Is the reserves of this country. That is the import cover that can sustain the country in case of unexpected natural emergencies. So it's not something that is law hamne government can be doing that, but they're doing that. And I'm man nanko wafi mulder. Man sayu neka dema ko de wafi te na ko repeat the work they are doing. I am commending them is tremendous, but let them not be involving themselves in physical issues that is concerning this government. Because when you deal with a government that is not bent on doing things that are clear, that are straight, and that can be explained to the people in the right manner and at the right time, you are bringing in what? Speculation. And speculation breeds in suspicion. And when that suspicion is compounded by something that we expected to come from them and it comes from them, it makes it a fact. Wallo ko muna dugal, lol du yon. They didn't tell us that this $19 billion is for repayment of the amount that the central bank paid on our behalf to Car Power. While we owe Car Power, we're supposed to pay them. And instead, we are told, bro, you pay us since June, July. So say lunde was sun suluto. Yo, ya ngesa, jalota sunyo wa E100 million ni dama de fogne den de buga divert attention. 19 billion. Hamga Gambian bi, let me tell you what a billion is even, because fi den de neka di wa billion. Moy na nga konte million bena million. Ben 999 nga soga am bena billion. Juni million moy bena billion. Pour askan mi muna understand halis yu ñoo wax du halis ci caaxaan. Ni kon halis bobu fan lam doon dem. So the diligent people in this country, they didn't follow that. Fan la halis bu doon dem. Ko luñ ko waxon ne diko def duñ ko defé nonu duñ doon fay Car Power. Hana Car Power yu nekk ci kër bi la ñoo fay. This is a disaster. This is a scandal of the highest magnitude in this country's annal history. Musuma dega. Bi mom boy den dee jël cup bay bi mom Champions League du sé World Cup lañ jël. Taxi Champions League ak best scorer, leading goal scorer. Puskas Award. I have never seen this. Wax ñu lu xew du sa xaalis si askan bi la central bank bi dimbale nañ la pour nga mën a fay ñii nii nga ne déedéet loolu doo ko mën a expliquer waaye buñ la toŋalee ñu screw la ba nga taay tuuti rek nga ne xaalis bi ma jëloon central bank buñ fayoon liw la boobu lañ bëggoon a fay waaye this is how we wanted to do it. What is the bad thing in telling us earlier ne nii lañ ko doon defee waaye suñ ko doon xamoon Gambian people we are not able to detect that xaalis boobu fan la doon dem Garmi. So demalade wa is this is all come back to the same issue, political will. Dama ko de wa man dama ko wasa yu nek. Because nguur so you say yo xamne ñu ngi jaar li ñoo wa mi ne empowerment. When you empower people, when you want to attack inflation and the problem in society and in this country, you attack it from the supply side to ease the burden on the Gambian people. But now you can see basic things you have nit yi dañ ko soxla ci réew bi mënuñ ko am waaye da nga dégg am billion though they have from them because it's not impacting directly on people's day-to-day life. Why should it lolo junni million si angale am na lu bari lu mëna def ci réew mi time bi ni with the condition of our country fu mu tollu ni. All right now Mr. Jah ñu ñëw ci mbir moom ndax jamono ji mooy cooli ministre of finance bi mu taxawee ci pencum ndawi réew mi
di wax ci lu jëm ci wàllu dépasse réew mi wax na fa ne ci mbiru bor boo xam ne dañ ko ameel Kapawa bi wax ne government bi fayagoo ko ginnaaw loolu Kapawa wala Tokki Embassy yi génne indi leeral ne jot nañ koppar gi yëpp Kapawa jot na koppar gi mu war a jot yëpp goo xam ne warloo na digganteem ak Gambia government jox nañ ko ci diggante June ba July ci noonu nag ci la finance ministre bi wala ministre of finance si ministre bi ñu génne ay communiqué wax ci ne indi ci leeral ne boo gisee mu wax loolu noonu Central Bank ñoom ñoo fayoon bor bi di xaar bu World Bank dugalee li ñu war a dugal su ko defee ñoom ñu daal di delloo li nga xam ne mooy koppar gu waaye loolu bi mu amee ndax tamit ministre of finance wartoon na joxe information bi yëpp bu fekkee noonu la demee bi muy deliver di budget speech ci assembly bi mu waxaale ne nii lañ ko fayee woon waaye nii ak nii ak nii waaye dafa wax lii ba lii feeñ mu doog a wax lii est-ce que tamit nekkul ñoom ñoo dee jox reason bu tax Gambien si di am daawut ci ñoom. am na ñaawul question bu mu la laaj de mu ne fa la xaalis bi di def. waaw xaalis bi loolu na ko gaay ansa moom. waaw parce que foog naa ne ñun as panéliste ñëw fii joxe suñu opinion wax luñ xam. waaye waruñoo nekk di laaj host bi question. man kay du ma toon. parce que léegi dañ ko dee bugg a dugal. waaw ñaaw xam naa du. ñaawru. léeg-léeg su nit ki waxee benn comme loolu mooy dégga oo kenn du génnee lii kenn du weddi lii yooyu daf ma dee def ree yooyu laa dee ree yow fi nga féetee nga mun a wax rek waaye li yow féetee rek ne ok man maa teg li kenn mënu ko teg yow da nga am nit ki lan la toogee yooyu laa dee ree waaw on a serious note li nga wax mbir la ñaari boor gisee naa ko ministry bi am nañ seen responsibility seen warugal pour ñu di ñu jox xibaar woon ñu li nga xam ne moo xew fan la jaar ci lan lañ ko dépasse kañ la comme li nga laaj rek war nañ di ñu jox information xibaar bu mut ba tax yu bari yi duñ ko laam-laamee loolu warugal la ñaareel tam pencum ndawi réew mi ñoom ñooy perform oversight functions suñ ñëwee ne dañ am bor bu ñu war a fay war nañoo mën a lijjante loolu xam ban bor la ak ki ne mel waaye doo mën a laajte rek ñu ne la lii rek yow tam nga yem fa jeexal si man foog naa ne pencum ndaw réew mi tam dañ war a defar seen toogaay dañ ko war a seetaat bu baax a baax a baax li ñaawar di wax si Central Bank ne appreciate na liggéey bu ñoo def waaye waruñ koo def xam nga Central Bank mun loo koo génnee ci réew mi su doxee jaar yoon ñoom tam loolay seen njëriñ li su tolof amee ak yenn teexa duñ fi toog naan Central Bank so dafa am yoo xam ne man gëm naa ne su ko nguur bi sàkkuwut ci ñoom ñu gis na lii de suñ ko defee nañ mun a suxali dara lu mun a lu wengalu la woon ñu mun koo teg ci yoon mbiri am nuñ joxe waaw waxuñ ne accountability transparency waruta am waaye rôle bu ñoo pilee suñ demee benn di banque yi comme banque yi ci réew mi yëpp ci ñoom lañ bootu su boobaa am na yenn yoo xam ne ñoom suñ ci duggee def ci seen loxo pour luy mun a defaraat mbir luy mun a suuxaliwaat mbir loolu yi fi réew laa ko gisee man du ma xool ne yi fi politics la o political will la wala leneen waaye ñun politiciens yi léegi mbaxana boobu lañ sol lunette boobu lañ amee lu ma dee wax saa yu nekk rek ne politique bi ñaar la ki ci biir ak ki ci biti li ci nekk mooy génnal ma dugga ki ci biir tam parewut a génn so yeena kaddu yeeg xëccante yi loolu du ñaaka foog nga war koo mun a dégga waaye dama gëm ne nguur ni moo doxee ñun ñu bari nekk ci biti yi duñ ko mun a xam parce que fu cabinet meeting di am duñ ko fekkee yenn soxla yu jël teg ko ci table bi nuñ ko waxtaanee am ñu nangutoo ba jël yenn stratégie yi teg ko loolu doo ko isi si marché bi doo ko yóbbu fenn te nekkul ne bépp doxalin rek da nga war a génn pour nga nettali ko dégg la nit ñi dañ soxla xibaar dañ am information ñun mi ci biti moom loo ñu mun a jox rek doyut ñun suñ sañoon sax cabinet meeting ñu xam ku nekk ban toogu la toogoon wala fan la toogee woon parce que lu tax dañuy wax ne information is power loolu daf laa gën a yee daf laa gën a tax li nga xam mu yokku sa xam-xam dina màcca ci fànn yu bari waaye li ma wax rek amul benn nguur boo xam ne lépp li moo waxtaanee cabinet nu moo doxalee mbiram daf ko isi si biti mu nettali la yëpp loolu lamb loolu moom amul ci àddina waaw am na yoo xam ne ñoom it neen la seen biir loolu moo tax ñu ne cabinet. waaw comme exemple bu fekkee ne yow loo xam ne doo ko wax waaye bu dara génne nga génne mujj koo wax. waaw doo ko wax benn yoon rek su ko defee nit ñi mën a xam. waaw foofu ndax moom
yëg-yëg bi moom xam nga as a minister lu bari du yow yaa toog sa defar ko yaa ngi am PS yaa ngi fa direct ak ñeneen ña luñ la en la jox la nga dem parlement yu bari ñoom dañ leen dee prépare laaj bi mooy ndax yëg na xamoon na mbiri ni mu tege xam nga léegi-léegi su dara génnee mooy tax nit ki delluwaat mu càmbar xoolaat li nga xam ne loolu la binda wala loolu la gaareel ni na dina gis lu mu fa war a ajos waaw ndax foog tax nga ko prépare nit ñëw en la sorry monsieur may ma ñëw ndax yow tamit waruloo prépare as a ministre ñëw yéen la dara rek nga téye dem parlement bi war a koo jàng bu ñu la war a jox dara budget speech nga waajal ko du loo xam ne da ngay toog rek ñu xëy na la suba budget speech la lu ñu war a waajal la liggéey la yow as a ministre you have to be there xool sa PS yi lu ñoo def nii liggéey bi ni moo taxawee nga mën ko mën a lépp looy wax mu xam ne loo ci mën a wax yow xamoon nga ne lii mu ngi foofu mu bañ laa bett. kay wax naa ko si njëlbeen bi ma ne la ñaari boor la ci wàllu ministre bi ak parlement ministre dafa war a jël matuwaayam parce que ministre yi nga jiite yow yaa nekk ci boppa bi yow yaay principal bi foofu yenn kàddu yi soo ñëwee wax ko nga war a wecci si waat dara dafa mun a gaaw a tey xel te loo xam ne du njël benn yoon war nga cee mun a jàngee ne misaal defoon naa lii mu mel ni beneen yoon moo war a tax sax nga war a toogaat càmbar ko bu baax léegi liñ la jox nga yow sa boppa dem nga ci turu luñ la rek mooy benn xel doyut xalaat demal nga jox ko garmi ne ko yow tam seetal xëy na man am na lu ma ci dul mun a gis garmi dina ko ci gis keneen ak keneen noonu man dama gëm ne du finance rek bépp ministre yi noonu la war a liggéeyee moo tax yow yaa ngi ci boppa bi waaye am nga ñoo xam ne ñoo toftal ci yow am na ñu la suufu ak ñi la ronu en yéen ñëpp benn jubluwaay ngeen am mooy naka la ministre bi di doxee loolu moom kenn du ko jël as excuse lu war a mun a am la man loolu junj naa ko en ma ne la du finance rek bépp ministre yi fii ci réew mi loolu moo war a nekk responsibility bi expectation boobu lañ ñu war a jox parce que li ma wax ci gannaaw rek suñ la óoloo am yaakaar ci yow jox la place yow sa responsibility maanaam réew ngay defal da nga war a def loo xam ne luy dalal ñëpp seen xel la luy mën a satisfy nit ñi su dee njuumte la sax dafa am yenn njuumte yoo xam ne war naa mën a ñaaka dafa am erreur yoo xam ne it is avoidable so waruñ di ci dëkka waruñ di ci dépôt ba beneen bunta lu mel ni ay embassy ñëw ne déedéet li ngeen a wax ni demewu fa nii fayoon ngeen ñu bu yàgga loolu ci man dafa ruslu war nañ ko mën a avoid te ñu bañ yu mel nii ñu ko bamtuwaat ñu bañ a yaakamti liggéey even su dee parlement ona la fexeel ne li ñoo soxla nga gànnaayoo sa boppa soo parewul mun ngaa ñaan ñu may la waxtu su dee munta nekk tey nga ne leen ëllëg wala beneen bés waaye nga fexe sooy dem daal liñ soxla nga mun a yóbbu loolu jox 10 minutes rek laa dese. so 1 minute lay wax non 1 minute dafa bëri non 10 minutes laa dese dama ko séddale ñaar nga de ma ne waa da nga léegi dama la bëgg a wax non si affaire ministre bi moom moo ko wax si press conference it's not something that yëgut ko de moom moo wax ne moom moo doon discours ak gouverneur central bank pour mu jàppale ko ñu mun a fay loolu so moom mënut a ñëwaat ci bit waat mu wax ne moom yëgul loolu yéen ko so loolu is not an oversight it was deliberate 10 minutes la am dama la jox 5 jox Mr. Jam 5 because waaw good so du ma la laaj correction sax yow dégg nga correction bi so loolu la rek su ko defee ma mën a save time waaw foog naa li dañoo delluwaat su fekkee ne affaire central car power bi la ak issue one si dividend yi central bank waaw kii wax fii keneen wax fële exactly so dafa delluwaat back to doxalini réew mi muy policies yi muy suñ constitution bi lan la wax foog naa public finance act bi dafa wax ne any borrowing mooy leb muy dividend or whatsoever boo xamante ne dafa créatal dëkk bi liability dafa need parliament approval foog naa that's the finance act foog naa section 111 or 116 su ma mistake maybe ma xala mistake si ñaari sections yi but waaw 116 exactly so dafa wane ne lépp loo xamante ne ni nguur gi lu moo war a fere la war a leb dafa soxla war a bor bu moo war a jël dafa war a dem si néegi député yi ñoo ko war a càmbar d'accord si wala d'accord duñ si d'accord wante foog naa bii dem na amut parliamentary approval beneen mbir bi ma si jàng tamit mooy foog naa central bank am neen act soo demee si central bank act bi foog naa section 83 dafa daaxal lépp loo xamante ne ni luy war a nekk bor wala leb buy war a jógee si central bank because of dafa illegal pour central bank muy war a lebal government parastatal comme NAWEC loolu bokkut si mandate central bank because central bank is there pour safeguard suñu économie bi xanaa ñu am beneen acte boo xam ne député yi ñoo ko liggéey muy war a nekk loi boo xam ne léegi central bank nguur gi war na ko mun a use pour lebal indi na mos ngaa dégg central bank lebal na
Ministry of Health wala beneen li man bii laa doog a dégg because of dafa illegal bu ñu fàtte government dafa create on this consolidated bond foog naa through issue bi happen on between Mohamed Bazi ak government so dañ am ban boo xamante ne ni 30 years government bi waruñoo pay central bank warta pay any dividend for the government for 30 years loolu mu ngi fa because of issue bi happen on diggante Mohamed Bazi ak NAWEC te liability bi yëpp went back to the central bank te am na foog na interview bu happen Modou Cissé wax na ne moom ak attorney general facilité toon nañ négocié toon nañ pour pay a dividend of 1.2 billion so daf laa woon ne ñi faalewun loi faalewun lan la loi bi wax ci suñu central bank faalewun lan la loi wax ci suñu économie faalewun lan la loi bi wax ci loo xamante ne ni seen interest moo ci nekk understand nga Garmi because of central bank bi dafa am mandate dafa am loi ci loi yooyu noonu la central bank bi war a dox so dafa delluwaat back to suñ parliamentarians yi man dama gëm ne ba tey oversight bi dafa des ba tey suñ parliamentarians yi liñ dee gën a focus on mooy at bu nekk nguur gi su bëggee yokk ay frais mu suyal leen tuuti dugub yokk seen salary luñ indi ñu approve foog naa parlement bi dafa war a nekk parlement boo xamante ne dañoo pare pour accountability transparency ñu make sure ne lépp loo xamante ne ni ay loi yu mu teg la pour nguur gi war see doxee suñ bàyyee yoon ñu teg leen si yoon beneen mbir bi mooy wax ngeen ne government dafa fay Kapawa $30 million sorry 19 but dafa delluwaat back to Kapawa si boppam 7 years yi fi def loolu chicken change la 7 years yi fi Kapawa def government bi ñaata billion la fay Kapawa we are talking about $212 billion $12 billion sorry that's $212 million léegi yow su fekkee ne government bi yow a floating boat bu laa jox 30 mégawatt Sénégal a ngi laa jox 50 mégawatt 200 million loo xam nga loolu government mënoon na see build own energy plant am bu doon ne Gambie nii daf leen ñor bu doon ne du kickback moo leen si dugal ak chicken change bu ñu see am bu doon ne Gambie nii moo leen ñor dëggantaan man dama gëm ne 100 megawatt I believe soo méegee research is less than $125 million yow yaa ngee fay Kapawa 7 years in fi def yaa ngi leen a fay $200 million loolu ñaata energy plant la créétal réew mi ba nga xamante ne tey ñun courant gi sax dañ ko doon mën a jaay si biti ba daf laa delloo back to suñ nguur gi I believe the political will is not there nguur gi su bëggoon tey dëkk bi yëpp leer kuy kamaj bi génn fi mooy li ma la wax Garmi doo jël $200 million ngay koo fay a floating boat gaal boo xamante ne at bu nekk yaa ngi ko doon fay $30 million te yow 30 meg bi nga soxla you need less than $35 million thank you unfortunately so dafa laa woon ne rek ñii daal 2026 daal dañ fi war a jógee jox ko Mr Cham maa ngi rafetlu laajte bi te mu nekk laajte bu am solo foog naa ne waxtaan bi njëkk wax nañ ci waaye man lu ma si wax rek mooy ne foog naa ne Public Finance Act bi 2014 lu mu wax dafa leer te foog naa ne government bi yaaxuñ benn loi in this case because Public Finance Act bi lu mu wax mooy ne Gambia government am nañ all legal right pour ñu leb xaalis from the central bank waaye nag su nekkee ne dañ war a leb xaalis su nekkee ne xaalis bu ñu bugg a leb dañ koo fay in a temporal period mooy time boo xam ne yàggut jarul mu jaar to the National Assembly waaye su nekkee ne nag dafa jël time wala dafa amount bi dafa bëri te dafa jël time pour ñu mun koo fay kon dañ war a dem si parlement bi pour ñu approve ko te soo xoolee Kapawa payment bii nii is a temporal arrangement man lu ma jàpp rek mooy ne ministre bi bu mu demee probably I don't know for whatever reason joxewul full detail as to how the payment was done su nekkoon ne def na loolu maybe tey coow li mun naa ñàkka so Garmi yow laajte nga ko fii nii wax nga ko fii nga ne lu tax leeralut yëpp waaye tamit moom ministre bi xaw ma lu tax moom leeralut yëpp because moom moo nekk foofu noonu te mun naa am tamit sensitive information la yoo xam ne bëggut koo joxe just like that. loolu la sensitive. no I'm not sure loo tax ma ne leen I'm not sure loo tax du ma ko blame fully waaye tamit at the same time su nekkoon man la personally dama doon leeral yëpp naka la demee because Kapawa issue bi gars yi di wax nii lii the memorandum of understanding was signed on the 15 May 2025 te
te soo ma mayee dinaa read benn portion mu ndaw rek. time bi kay su jeexee rek mën na la jeex. waaw so dinaa read benn portion mu ndaw rek. yow kay waxal rek so time bu jeexee. because memorandum of agreement between Ministry of Finance and Economic Affairs and the Central Bank of the Gambia in respect of on temporary lending of USD 19,412,661 to the government of the Gambia meant to settle outstanding areas to car powership. Léegi soo ñëwee ci introduction mu ne on the 13th May 2025 the Central Bank of the Gambia received a request from the Ministry of Finance and Economic Affairs for temporary emergency lending to NAWEX areas with car power amounting to 19,412,660 United States dollars. Lu tax NAWEX mënu koo fay sax. Waaw xaaral ma ñëw. Non xaaral ma ñëw. My brother, xaaral ma ñëw. In May 2025. Oh, my brother, listen, please. Okay. In May 2025, you just have 2 minutes. the NAWEC board decided to phase out cash power as an electricity supplier to enhance NAWEC's financial sustainability. As a result, NAWEC is now required to settle all outstanding areas with car power by mid-May 2025. A funding agreement has been secured with the World Bank to support the transition to an alternative energy source. But these funds are expected to become available in the fourth quarter of the year. To address... Mr. No, allow me... No, but time dafa jeex. No, jeex na almost. Yeah, but you tënk ko rek because time dafa jeex. No, xam nga su ma ko ridoon nit ñi dégg ko. Maybe kon next Wednesday nga continue ko because xam nga to address it's almost finished. To address the immediate financial gap, the Ministry of Finance and Economic Affairs, in consultation with the IMF, has agreed to secure temporary direct financing from the Central Bank of the Gambia. The facility will be provided at a market-based rate in accordance with the CBA Act 2018. And the term of IMF supported... All right, it's okay. It's okay. The term of supported EFC program. The ministry will use the facility to fully settle NAWEC areas with car power and will repay the Central Bank the principal... Mama post ko Africa. Because dafa contradict section time dafa jeex tak dafa contradict section of the Central Bank. xam nga li si gàttal nu mu demee mooy government bi am nañ xaalis bi ñu war a fay car power right now xaalis amut naka World Bank wax nañ ne dinañ dimbale 45 million Gambia government waaye at that instant mid-May la Gambia government through NAWEC waroon a fay car power government bi amuñ xaalis. Please naka NAWEC amuñ xaalis at the instance. léegi Gambia government lu ñu def mooy. dañ def a temporary arrangement with Central Bank ñu lebal leen xaalis ñu settle areas bi then su xaalis ba la ñëwee 45 million bi di World Bank grant bu nga xam ne moom la Gambia government war a am ñu reimburse Central Bank seen xaalis. So section 83 dafa illegal. No, it's not illegal. Because Central Bank dañ ko ban 30 years. What to pay any dividend for now? So check it. Section 83 is there. It's not illegal. Bro, for me, it's illegal. No, it's not illegal. It's illegal. No, it's not. Dafa contradict section 83 of the Central Bank. I tell you. Because they have a consolidated bond for now. No, it's not illegal. It's illegal. I can tell you it's illegal. It's illegal. No. Dafa illegal. No, it's not illegal. It's illegal. 30 years Central Bank war to pay any dividend for the government. 30 years imbago mo fa nek. It's illegal. No, Garmi dafa illegal. Su fi réew ay complexe bu tax mu legal. No, it's not legal, my brother. It's not legal. It's illegal. It's illegal. Yow wax nga ko léegi. You are not taking It's okay now. It's fine. We have the constitution. We have to go back to the constitution. Constitution bi moo ne. I will not. Central Bank constitution bi moo ne. Section 83 dafa ne. They have embargo for dividends for 30 years. Gis naa ñu ngi la Is there man tell my information. Nobody send this information. Mr. Chairman. Sama gars yi waa Garmi lu ma wax moom non léegi jeex na léegi tey du ma la amul Garmi waaye da nga waxoon ne maa moom last 5 minutes dafa jeex it's okay Section 83 dafa ne dafa illegal. it's okay Mr. Sibi no, I'm telling you. that's fine
embargo moo fa nekk for 30 years. Okay, Mr. Jam. Central bank won't pay any dividend to any government parastatal. It's illegal, my brother. léegi suñu leen waree defal the dividend is Allow me illegal. to end the program. It's illegal. May leen ma jeexal programme bi si jàmm. jeexal ko. Non mayuma la sax 1 second. section 83 mu ne dafa illegal. yow dafa mel ni nga bëgg a leb xaalis. déedéet. nga ne abal ma. wante su loi bi waxee ne section 83 dafa ne war loo lebal benn war loo ko lebal. I don't like that, please. go ahead. All right. It's okay. No, it's illegal. So ko bëggoon da nga ñëw armée. No. Billahi section 83 of the central bank dafa illegal. It's okay. dafa ne no dividend should be paid to any government parastatal for 30 years. dama la seen li nga. All right. Yeah, please may leen ma mu jeexee tamit. Waaw, okay, very good. So waaw maa ngi leen di gërëm bu baax si sunu réew gis ngeen unfortunately lii du rek yeah please it's okay lii du rek ñàkk sunu réew su amul si starting bi dina am si ending bi unfortunately but das loolu la maa leen di gërëm bu baax di gërëm technicien yi ñuy àndal si liggéey bi Aboubacar Manga Khadija si Bousséri Kanté di leen gërëm bu baax di leen jégalu tamit ci lépp yéen ñuy siraan tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax sunu réew fu mu àgg yéen la comments yi ak everything ñu ngi koy gis keep them comment ñu ngi koy gis bu ñu sañoon dinañ mun di ko riit di wax yëpp waaye mooy loolu di leen gërëm bu baax di gërëm tamit suñu guest bi ADC Pateh Ba ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm Bakary Ba from UK moom it bokk si kër gi di gërëm ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp di leen daje alarba bële di ñëw bu ci àllandee jaa ngeen jëf